After 5 minutes. Huh? With your honor's permission, I will wait for my opponent. Yes. Obliged. સાહેબ એમાં સિરિયલ નંબર 2 ને 3 છે ને એ સેમ પેલાથી છે. એ ગઈકાલે 2, 3, 4, 5 ટોટલ 4 જે મિસલેન્સ એપ્લિકેશન છે ને 4 માં ગઈકાલે સાંજે એ લોકોને નોટિસ બધી છે. અને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે એમાં 2 માં મારું નામ બતાવે છે ને 3 ને 4 છે ને સાહેબ એ એન્ટિસિપેટરી બેલ છે. એમાં બી ગઈકાલે નોટિસ બધી છે. એમાં કોઈ પીએમએલએ કેસ હજી થયો નથી. એટલે ટ્યુઝડે સાહેબ મારી રિક્વેસ્ટ છે રિપ્લાય માટે. 538 અને 539 રિપલ શાહ અને આકૃતિ શાહ એ મોડિફિકેશન માટે એ બંને મોડિફિકેશન છે. અને બીજી એના પછી છે સાહેબ પરેશ પટેલ ને વિરેશ પટેલ એ બંને એન્ટિસિપેટરી બેલ છે. એમાં સાહેબ ગઈકાલ સાંજે નોટિસ બધી આજ સવારે હજી પેપર્સ મને નથી મળ્યા. એટલે ટ્યુઝડે કે વેનસડે આપ જે અનુકૂળ હોય ત્યારે મને વાંધો નથી. Section 21st. વાંધો સાહેબ આપ જે 21st. હા હું મંગાવી. Yes. Obviously, KB Nayak. એફિડેવિટ આવી છે એમાં. એફિડેવિટ આવી ગઈ છે સાહેબ. બાકી રાખ પ્લીઝ. Obviously, assets real. વિથ પ્રોસિક્યુશન આજે 2 કે 3 દિવસની સાહેબ જોતા રેગ્યુલર બેલ છે. શું વિગત છે?
18/2 18 ઓબ્લાઈઝ નામ એડ કરતો રહ્યો. ભગીશ્રી એડી પટેલ. 18 ભગીશ્રી પીયુ પાટીલ. અઢાર 2019 20 કરના 20 21 તારીખ. યસુ હજરત ખાન પઠાણ. હાજી સાહેબ કાલે એફએસ માટે હતું પછી એમણે કે સાક્ષી રિકોલની અરજી આપી છે સાંભળી લેશું આજે. જી હા હજરત ખાન કુલદીપસિંહ વાઘેલા. એમાં સાહેબ બે પક્ષની દલીલો થઈ ગઈ છે ભરતસિંહ 28/2 ધનાજી ધનજીભાઈ મકવાણા. ધનજીભાઈ મકવાણા હિંમતભાઈ મકવાણા. ધનજીભાઈ. આજે ભગીશ્રી એસડી ચિત્ર. સાહેબ એમાં પંચોને બે લેવલ કાઢેલું હતું એક પંચને બજી ગયું છે પણ એના દાદા કાલે ઓફ થઈ ગયા છે દાદાજી કાલ ગુરુજી કો કોપ થઈ ગયા છે કાલે રાજે કારજ છે કાલે ગુજી ગયા આજે કાલે એટલે ઓલું 10 મિનિટ હા. રાખે છે 14 માર્ચ 14/3. વિશાલભાઈ પટેલ. સરીમાં 13 રાખશો ભાઈ મારા 14 ભાવનગર ક્ષેત્ર 13 ધનજીભાઈ મકવાણા. અમારી કિસ્મત 13/3. વિશાલભાઈ તમારા કિસ્મત 14. એપ્લિકેશન સિરિયલ નંબર
PMLA માં પણ એક છે. ગિરીશભાઈ પટેલ. સાહેબ આમાં ચાર્જ ક્રમ થઈ ગયેલો છે, સમજ માટે છે. સમજ 16-3. ચંદુભાઈ કુંભાણી. ચંદુભાઈ. ઉદયભાઈ સંતાણી. કેતનભાઈ પટેલ. 3 અને 10 ની હું અરજી આપું છું. ધીરજભાઈ પટેલ. 4 નંબરની અરજી આપું. ઉપાધ્યાય. ભાવેશભાઈ પટેલ. ભદ્રેશભાઈ પટેલ. શાંતિભાઈ પટેલ. નોડલ ઓફિસર ટેલિકોમ કંપની મોડાસા. નોડલ ઓફિસર ટેલિકોમ કંપની યુનિનોર. બાકી And we may wait. wait for some time. Surely. શૈલેષ ભંડારી. મુકેશ ભંડારી. અવિનાશ ભંડારી. હેક્ટર કેકી વાસના. રામનાથ પ્રદીપ. શ્રીનિવાસન શ્રીધર. ભૂપેશ દવે. યોગેશ રાય. અક્કીનપલ્લી શ્રીનિવાસ. સાહેબ સરકાર તરફે ડિસ્ચાર્જ ના હિયરિંગ. બાકી રહે જી સર. આપણીનો જ કેસ છે. ચાર્જ માટે એમાંથી તારીખ રિપોર્ટ ગિરીશ પટેલ. PMLA.
गिरीश पटेल આમાં કેમ ચાર્જ માટે ચાલે છે? જી સાહેબ. ચાર્જ માટે છે સાહેબ એમાં પેલું હાઈકોર્ટ નો સ્ટે છે ને આ તેલ 20, 21, 22 બંનેમાં એ ને આશીષ તેલનું ગ્રોવર કરી નાખો. એ એમને મેં સાહેબ રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે હવે લેટેસ્ટ કદાચ પેલું સ્ટે ઓર્ડર એક્સટેન્ડ થયો હોય ને તો એ ખાલી મૂકી દે રેકોર્ડ. તેલ 16 માર્ચ 16/3 आशीष ग्रोवर એ સેમ अमन सचदेव अमन सचदेव परेश भाटिया 23 બાકી છે. दिव्येश शर्मा એની અંદર એક્ઝમ્પશન આપું છું. વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ એલસી સાહેબ હજી આપું છું. બાકી રાખું છે બપોરના બપોર સવાર પેલી મેટર ઠીક गिरिराज पांडे केंद्र कुमार माधु ઈ લેવાનું બાકી રાખું છું. સમજ કરવો પડે ને નંબર सौत्रण વીટીપી છે મને બતાવજો. बाबूभाई पटेल ममताबेन बद्रा एस के चावड़ा
सुनीलाल इनाम सुनीलाल लक्ष्मण भाई शिवा भाई मनोज भाई राकेश कल्पेश भाई महेश भाई वनराज भाई दिलीप भाई वसंत भाई एक मार्च धीर भाई परेख ये थोड़ा तरीका था लोग के लिए करते हैं। ये तो विश्व करते हैं, ये तो भी वो लोग धीर भाई 16 भविष्य जे उमावत भविष्य जे उमावत केशव विजय एसपी लक्कर
વ્યાસ સાહેબ આવે છે. 2 મિનિટમાં અહીંયા છે અને 2 મિનિટમાં આવે છે. સ્ટાર્ટ કરો. 2 મિનિટમાં આવે છે. સ્ટાર્ટ. સ્ટાર્ટ. Start. Sir, it is a matter under the prevention of money laundering. Bill application is in the context of section 439 CRPC, read with section 45 of the Special Act. I am quite conscious about the discretion that your lordships or your honor would exercise under 439 and what it qualitatively little less discretion that your lordship has under section 45 because it contains two conditions and my endeavor is to satisfy your honor and the conscience of the court that my client deserves bail. The sum and substance of my argument is twofold. That crowdfunding is not a criminal activity. And secondly, if a crowdfunding is not a criminal activity, then the funds that I have received is not a proceed of crime. These are two fundamentals on which my argument is based. As a necessary corollary of my argument, the much emphasis on their aspect is that તમે ક્રાઉડ ફંડિંગના પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી અને 1760 માણસો પાસેથી સામાજિક કાર્યકર તરીકે, આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે અને પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન્સ ફાઇલ કરવા માટે, સમાજના ઉત્થાન માટે તમે જે પૈસા ભેગા કર્યા ક્રાઉડ ફંડિંગથી, એ પૈસાનો ઉપયોગ તમે તમારા પોતા માટે કર્યો, તમારી પ્રવૃત્તિઓ માટે તમે નથી કર્યો. અને એટલા માટે તમે લોકોને કહ્યું કે તમે મારી પ્રવૃત્તિઓને જીવતી રાખવા માટે મને પૈસા આપો, પણ તમારી જાતને જીવતી રાખવા માટે તમે એના પૈસાનો ઉપયોગ કર્યો, એટલે તમે લોકોને કહ્યું કશુંક અને એ પૈસા લોકોએ તમને આપ્યા એના પછી એનું કર્યું કશુંક, એટલે તમે ચીટિંગ કરી છે. because there is a dishonest misrepresentation to the people at large. You have compelled them to part with the property in the form of money અને પૈસા લઈને તમે એમને જે રજૂઆત કરી હતી તેનાથી વિપરીત રીતે વાપરી, પોતાની માટે વાપરી. આ એક એમની આર્ગ્યુમેન્ટ છે. ફોર્જરીની આર્ગ્યુમેન્ટ છે અને એવું કહે છે કે તમે આ ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા, તમે આ કર્યું તે કર્યું એટલે ફોર્જરી થઈ છે. અને કારણ કે તમે ચીટિંગ કરી છે અને ફોર્જરી કરી છે જે PMLL ના શેડ્યુલ્ડ ઓફેન્સમાં આવે છે, એટલે મની લોન્ડરિંગ થાય છે. અને મની લોન્ડરિંગ થાય છે એટલે ભલે તમારી સામે સાયબર સેલ અમદાવાદ દ્વારા આ જ આક્ષેપો પર એક FIR ચાલતી હોય, ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલતું હોય, પણ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગની અંદર પણ અમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી તમારી સામે પ્રોસીડ કરી શકીએ છીએ. આ એમની સમ એન્ડ સબસ્ટન્સ ઓફ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. મેં આપ નામદારને કહ્યું તે પ્રમાણે ક્રાઉડ ફંડિંગ ઇઝ નોટ અ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી. Therefore, funds that I have collected is not the proceeds of crime. 2 અને ત્રીજી પ્રવૃત્તિ, મેં ક્રાઉડ ફંડિંગના પ્લેટફોર્મ પર, ઇન્ટરનેટ પર જો ફક્ત એવું જ કહ્યું હોય કે મારી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને નિભાવવા માટે તમે મને પૈસા આપો, પણ મેં એવું ક્યાંય ના કહ્યું હોય
કે આ મને નિભાવવા માટે પણ પૈસા જોઈએ છે, તો છેતરપિંડી બને છે. પણ હું આપના નામદારને બતાવીશ કે મારી જાતને નિભાવવા માટે મારે આ પૈસા જોઈએ છે, એવું પણ મેં એક ક્રાઉડ ફંડિંગના પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ સિલેક્ટિવલી chooses one line and ignores the other line, which I will be able to demonstrate. જ્યાં સુધી ફોર્જરીની આક્ષેપ છે ત્યાં સુધી એ લોકો એવું કહે છે કે જાતને નિભાવવા માટે નહીં પણ પ્રવૃત્તિને નિભાવવા માટે તમારે પૈસા માંગ્યા હતા અને તમે જાતને નિભાવવા માટે તમે આ પૈસા વાપર્યા છે એટલે તમે છેતરપિંડી કરી છે અને તમે ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યો છે. મારી ફોર્જરીના સંદર્ભની અંદર બહુ સિમ્પલ દલીલ છે સાહેબ કે પ્રોવાઇડિંગ ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોટ મેકિંગ અ ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ. પ્રોવાઇડિંગ ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોટ મેકિંગ અ ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ. ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ અને ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન એ બંનેની અંદર બહુ જ મોટો ફરક છે. અહીંયા ક્યાંય ફોર્જરી આવતી નથી અને that I will be able to demonstrate. The sum and substance of my argument is કે જો schedule offenses બનતા ના હોય તો પછી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ નો કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી અને ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી મારી ના હોય તો મેં જે પૈસા ભેગા કર્યા હોય એ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ ના કહેવાય. આ મારી આર્ગ્યુમેન્ટ. આમ તો ખરેખર આટલું બોલીને મારે બેસી જવું જોઈએ. હવે આનંદભાઈનો મને બહુ બહોળો અનુભવ છે અને મારા બહુ સ્નેહી છે. મને એવું હતું કે આ બિલ એપ્લિકેશનમાં આજે આપણને ઘણું બંધારણીય બાબતો સમજવા મળશે. આઈ એમ શ્યોર આવશે, ધીમે ધીમે આવશે. પણ જસ્ટ ફોર હીઝ બેનિફિટ એઝ ઓલ્સો બેનિફિટ ઓફ બોથ ઓફ that this is a bail hearing. One will have to confine oneself to the bail aspect only and nothing beyond. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરનો મહિનો મોરબીમાં દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના. એ ઘટના પછી મોરબી પ્રધાનમંત્રીનું ત્યાં જવું, માનનીય અને મોરબી પ્રધાનમંત્રીનું ત્યાં જવું પ્રધાનમંત્રીના મોરબીમાં ગયા પછી મારા અસીલ સાકેત ગોખલે દ્વારા વોટ્સઅપ પર કે ટ્વિટર પર એવું કહેવામાં આવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી ના મોરબીની મુલાકાતમાં 30 કરોડનો ખર્ચો થયો અને એમાંથી મોટાભાગનો ખર્ચો મૃત્યુ પામેલા લોકો માટે નહીં પણ પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત એક સફળ થાય તેને માટે. આ એમના વાક્યને લઈને 2 એફઆઈઆર થઈ. પહેલી એફઆઈઆર સાયબર સેલે કરી અને એવું કહ્યું કે આ આરટીઆઈની એપ્લિકેશન જેને આધારે આ વાક્યો ઉચ્ચારવામાં આવ્યા છે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર, સાહેબ વોટ્સઅપ અને ઇન્ટરનેટ અને આ ટ્વિટર બધું વાપરીએ, ધીઝ આર ઓલ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ. આ ફોર્જરી છે કારણ કે ખોટું આરટીઆઈના ડોક્યુમેન્ટને આધારે આ શબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવ્યા છે અને સાથે સાથે ખોટી માહિતીનો ઉપયોગ કરી અને કોઈકને બદનામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ પહેલી એફઆઈઆર. એ એફઆઈઆરમાં એમની ધરપકડ થઈ, એમને બેલ પર છોડવામાં આવ્યા. જેવા એમને બેલ પર છોડવામાં આવ્યા તરત જ
મોરબીની પોલીસ એમને લઈ ગઈ, કારણ કે જે બીજી એફઆઈઆર થઈ તેમાં એવું કહ્યું છે કે ચૂંટણીના કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓપરેશનમાં હતા 8 ડિસેમ્બર સુધી. એ દરમિયાન સામાજિક સૌહાર્દ અને શાંતિને વિપરીત અસર પડે તેવા આવા ખોટા વાક્યો ઉચ્ચારી અને એક એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે કે જે રેપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ્સ એક્ટની કલમ 125 નો ભંગ કરે છે. એટલે મોરબીની પોલીસ એમને લઈ ગઈ, ત્યાં એમને બેલ મળ્યા. એ બંને એફઆઈઆર અને બેલ ઓર્ડરો રેકોર્ડ પર અમે મૂક્યા છે. થોડા દિવસ પછી ત્રીજી એફઆઈઆર થઈ સાયબર સેલ દ્વારા અમદાવાદ. 406 ક્રિમિનલ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ, 420 ચીટિંગ અને ફોર્જરીની 3 કલમો. એ ઉપરાંત નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની જે કલમ 66 વિથ અ સબસેક્શનને અનકોન્સ્ટિટ્યુશનલ જાહેર કરી છે તેની સિવાયની 2 કલમોનું વાયોલેશન અંદર કહ્યું છે. અને આ જ દલીલ કરવામાં આવી છે કે સાકેત ગોખલે એ ખૂબ ભણેલો ગણેલો માણસ છે, પણ ક્રાઉડ ફંડિંગનો પ્લેટફોર્મનો દુરુપયોગ કરીને પોતાના માટે એણે 1 કરોડને 7 લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા અને એ પોતાના સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે વાપરી કાઢ્યા. લોક પ્રવૃત્તિ માટે જેને માટે એને પૈસા માગ્યા હતા અને લોકો એને પૈસા આપ્યા હતા એને માટે એને પૈસા વાપર્યા નથી. ક્રાઉડ ફંડિંગ માટે અવર ડેમોક્રેસી અને રેઝર પે નામના 2 પ્લેટફોર્મનો એને ઉપયોગ કર્યો. તેની વિશે પણ એ લોકોનો ઉલ્લેખ છે. 120 ની કલમ પણ મૂકી છે. આજે કદાચ 1-1.5 મહિના થયા, મારા સિવાય કોઈની ધરપકડ કરી નથી. શાને માટે? એ મને એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે અને મને એ કહેવા પ્રેરે છે કે બાકીનું બધું તો છોડો, પણ કારણ કે એક વર્તમાન વિભૂતિ માટે જે મેં શબ્દ વાપર્યા અને ટ્વીટ કર્યું તેના પરિણામ હું ભોગવી રહ્યો છું. ફ્રોમ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ ટુ સેશન્સ કોર્ટ ટુ હાઈકોર્ટ, એ ત્રીજી એફઆઈઆર જેને આધારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગની અંદર આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કેસ રજીસ્ટર કરી અને પ્રોસિડિંગ્સ કરવામાં આવ્યા છે. નામદાર હાઈકોર્ટે બેલ ગ્રાન્ટ નથી કર્યા, સેશન્સ કોર્ટે ન કર્યા, નીચલી કોર્ટે ન કર્યા. સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર અત્યારે બેલ પ્રોસિડિંગ્સ ઇન ધ પાઇપલાઇન છે. આ 3 કોર્ટે સાયબર સેલની ત્રીજી એફઆઈઆરમાં જેમાં પણ ચીટિંગ, ફોર્જરી ની સેક્શનો છે એ પૂરેપૂરી સેક્શનો આ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગમાં પણ છે, કારણ કે શેડ્યુલ્ડ ઓફેન્સ એને ગણવામાં આવ્યા છે. અને શેડ્યુલ્ડ ઓફેન્સ છે એટલે એ ઘટના ના બની હોય તો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગમાં કદાચ કોઈ પ્રોસિડિંગ્સ થઈ શકત કે નહીં, એને વિશે મને શંકા છે. હું એવું નથી કહેતો કે ના થઈ શકે, પણ હું એવું કહું છું કે મને શંકા છે. અઠ્યાવીસ 12-2022 પછી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ સક્રિય થઈ, ટ્રાન્સફર વોરંટ પ્રાપ્ત કર્યું, 2 વખત રિમાન્ડ માંગ્યા, આપના નામદારે ગ્રાન્ટ કર્યા. એ સૌ પીરિયડ પૂરો થયો એના પછી અત્યારે from the custody of police or rather enforcement directorate, he is in the custody and is there at the Sabarmati Central Jail. He is in the judicial custody. આનો નાનકડો ઇતિહાસ છે.
આ કેસ બેલ માટે મારે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું છે, બીજી કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ મારે કરવાની નથી, એવું મારા પરમ મિત્ર અને બહુ જ પ્રિય પ્રતિસ્પર્ધી, જેને માટે મને લખૂટ માન છે, કારણ કે એમની સાથે પણ કામ કરવાનો મને ખૂબ મોકો મળ્યો છે. એમનું કહેવાનું છે ને એમના શબ્દોને હું વરીશ એવી હું આપના આમદાને ખાતરી આપું છું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે અમારી બેલ એપ્લિકેશનની સામે રિપ્લાય આપ્યો છે અને એનો રિજોઇન્ડર પણ સાહેબ અમે આપ્યો છે અને એ રેકોર્ડ પર હશે. સાહેબ એમના રિપ્લાયમાં પેરેગ્રાફ નંબર 5 છેલ્લા 1.5 મહિનામાં ઘણા ઉતાર ચઢાવ થયા છે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટની આર્ગ્યુમેન્ટોમાં, અને જેમ જેમ તપાસ વધતી જાય છે તેમ તેમ આક્ષેપો પણ વધતા જાય છે અને બહુ સ્વાભાવિક છે. With the permission of your honor, I read paragraph 5. The brief facts of the case are that consequent to FIR dated 28/2022, Enforcement Directorate registered ECIR number so and so dated 5/1/2023 as the offence under section 420, 467, 471, 120B of Indian Penal Code 1860 are scheduled offences under the Prevention of Money Laundering Act 2002 for investigating the offences of money laundering under PMLA Act 2002. The FIR indicates that Saket Gokhale claimed himself an RTI activist and a social worker on his various social media accounts during the year 2019 to 2021 and was requesting information under RTI Act from various government officers for the purpose of bringing awareness in the public about various schemes of the government for the poor and doing social activities in the interest of public. By projecting himself as social activist, he asked the public to assist him financially. આ બહુ અગત્યનું છે સાહેબ. By આ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટનું સ્ટેન્ડ છે. By projecting himself as social activist, he asked the public to assist him financially to carry out activities related to social cause for the general public. Thus, he raised funds from the general public through crowdfunding, through campaign run on online platform, that is Our Democracy and Razor Pay. But Saket Gokhale હવે આવે છે આક્ષેપ સાહેબ, utilize and diverted funds raised through crowdfunding for his personal expenses rather than the purpose intended for crowdfunding. આ ખાસ યાદ કરવામાં આવે, કારણ કે મારું કહેવાનું એવું છે કે સાકેત ગોખલે જાતને નિભાવવા માટે પ્રાથમિક રીતે પૈસા માંગ્યા છે, પોતાની પ્રવૃત્તિને નિભાવવા માટે પ્રાથમિક રીતે પૈસા માંગ્યા નથી. અને આખું આ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગનો પ્રશ્ન એ 4 વાક્યોના રાજકારણની અંદરથી ઉપજે છે અને ત્યાં ને ત્યાં જ મૃતપ્રાય બની જાય છે. By projecting himself as social activist, he asked the public to assist him financially to carry out activities related to social cause for the general public. Thus, he raised funds from general public through crowdfunding, through campaign run on online platform, Our Democracy and Razor Pay. But Saket Gokhale misutilized and diverted the funds raised through crowdfunding for his personal expenses rather than the purpose intended for crowdfunding. આ મારી સામેનો મૂળ આક્ષેપ સાહેબ. બટ સાકેત ગોખલે થી શરૂ કરીને પર્પઝ ઇન્ટેન્ડેડ ફોર અ ક્રાઉડ ફંડિંગ. હા, આને હું બેલને માટે નાથી શકું અને
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગના બેલ આપવા માટેના સિદ્ધાંતો જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રસ્થાપિત કરેલા છે, of preponderance of probability whether there is a reasonable ground that I have not committed this offense. બેલ આપતી વખતે નામદાર એક્વિટલ કે કન્વિક્શનનો ઓર્ડર તો ન કરે, કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું છે કે this is very for a limited purpose. એમાં હું જતો નથી, કારણ કે હું તો કલાક માટે આવીને જઈશ, પણ વર્ષોના દિવસો સુધી આપ નામદાર આ સેક્શન સાથે ડીલ કરો છો, એટલે એ સંપૂર્ણપણે અંતર્ધાન હશે અને હું ખાલી એને જગાડવાનો નામ શાણિક રીતે પ્રયત્ન કરું છું. હવે આવશે બીજો આક્ષેપ. When the donor general public asked regarding utilization of the public funds, no clarification was made about it either by him or the institute Our Democracy. આ બીજો આક્ષેપ. કે જ્યારે લોકોએ પૂછ્યું કે તમે આ શું કરો છો એનું, ત્યારે એને કોઈ જવાબ ના આપ્યો, અને જે ક્રાઉડ ફંડિંગનું પ્લેટફોર્મ છે એને પણ કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. In further, it is alleged that the said Saket Gokhale had received a huge amount of 76 lakh in the name of different crowdfunding during the different period from the year 2019 to 2021, and very serious allegations were made on social media about utilizing the same for his personal expenses. On the Twitter ID Saket Gokhale belonging to Saket Gokhale, he tweeted 1/1/2022 on aforesaid allegations that I raise funds for my sustenance like a salary to be able to do work full time, and that has been clear as day from day one. એટલે જે બીજો આક્ષેપ છે તેમાં એવું કહ્યું છે કે સાકેત ગોખલેને જ્યારે લોકોએ પૂછ્યું કે આ ફંડ તને અમે આપ્યા છે એનું તું શું કરે છે, અને સાકેત ગોખલે એનો જવાબ ના આપ્યો, એવો આક્ષેપ છે. પણ એની 3 લીટીની અંદર જ એનો જવાબ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે આપ્યો છે કે 1/1/2022 રોજ સાકેત ગોખલે ટ્વીટ કરીને એવું કહ્યું કે આ મારા માટે પૈસા છે અને ડે 1 થી આ સ્પષ્ટ મેં કરેલું છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર મેં કહ્યું છે સાહેબ, બરોબર છે. અને બે વસ્તુ છે સાહેબ, કે હું દેવાંગભાઈને વચન આપું છું કે એ જ્યારે ઊભા થઈને આર્ગ્યુમેન્ટ કરશે ત્યારે એમને સુધારવા માટે કે એમને નકારવા માટે હું કોઈ શબ્દ ઉચ્ચારીશ નહીં. અને આ પેલી વકીલના આંતરગ્રહ કે વિવાદમાં મારે પડવું નથી, અને હું એમને નમ્ર વિનંતી કરું કે મારામાં કોઈ ત્રુટિ હોય અને આપ નામદારને માહિતી આપવામાં મેં ક્યાંય કોઈ સમાધાન કર્યું હોય તો એમનો જ્યારે ચાન્સ આવે ત્યારે પૂરેપૂરો વાપરી લે, અને હું પણ એમને પરેશાન નહીં કરું. એવું છે. શક્ય હશે તો એમની આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળ્યા વગર હું જતો રહીશ. હા, અહીંયા સાહેબ મેં વાંચ્યું કે એમણે ટ્વીટ કર્યું છે. મેં એવું નથી કહ્યું કે રેઝર પે કે ક્રાઉડ ફ્રન્ટિંગ પર. હું એમણે જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે કહ્યું છે તેમાંથી જ વાંચું છું. એ જવાબ નામદાર અમારા મિત્રએ જ આપેલો છે, બીજા કોઈ કે મને આપ્યો નથી. એવું છે, બરોબર છે. એટલે હા, આ એમના જ પોતાના છે, એવું છે, મારા નથી સાહેબ, બરોબર. I raise funds for my sustenance like a salary. મેં આ પોતે કહ્યું છે સાહેબ, અને I will make good this argument. While raising the crowdfunding, Saket Gokhale claimed utilized the said money for RTI activities as well as for social work, and using the platform of Our Democracy in Saket had received the money in the name of crowdfunding from general public through the help of website, and had got against the purpose mentioned by the said Saket on his social media. By doing so, he has breached the trust and cheated general public and contributed to his. અહીંયા સાહેબ ચીટિંગ નો આક્ષેપ મારી પર આવ્યો. હવે સાહેબ એમના જ જવાબમાં પેરેગ્રાફ 9 માં એમણે જે પેરાવાઇઝ રિપ્લાય આપ્યો છે
એમાં પેરેગ્રાફ 9માં સબ પેરેગ્રાફ 5 પછી એક આખું એમણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. કેશ ફ્રી ગેટવે ક્રાઉડ ફંડિંગમાં 51 લાખ, રેઝર પેમાં 29 લાખ, કેશ ડિપોઝિટ 23 લાખ અને કેશ ફ્રી 2 લાખના, આમ કરીને 1 કરોડ ને 7 લાખમાં ગયા છે. આ જે સાહેબ ચાર્ટ છે બહુ જરૂરી છે, કારણ કે 1 કરોડથી નીચે હોય તો કલમ 45 નો પ્રોવાઇઝો લાગુ પડે, એટલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ પ્રયત્ન કરે કે મારે 1 કરોડને પહોંચી વળવાનું છે. મારું કહેવાનું છે કે 1 કરોડને પહોંચી વળવા માટેનો આ જે પ્રયત્ન છે તે કુદરતી નથી, કૃત્રિમ છે. અને જો હું આપ નામદારને એવું કન્વિન્સ કરી શકું અને આપ નામદારના મનમાં બેલને માટે એવું હું હૃદયના એક નાનકડા ખૂણે કહી શકું કે એમનો કેસ ખોટો હોય અને હું સાચો હોય એવી શક્યતા છે, શક્યતા, તો પણ હું બેલને કલમ 45ની માત્રામાં પ્રાપ્ત કરવા માટે લાયક છું, હું અર્થાત મારો અસીલ, એવી મારી દલીલ છે. હવે સાહેબ કોલમ નંબર 1માં 51 લાખ, કોલમ નંબર 2માં 29 લાખ, એમ થઈ અને આ બધું થઈને 76 લાખ રૂપિયા થાય છે. અને 76 લાખ રૂપિયા મેં જે આ 5મો પેરેગ્રાફ વાંચ્યો એમાં બહુ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે મેં ક્રાઉડ ફંડિંગ થી 76 લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે. આ સિવાય એમના રિપ્લાયમાં મારી પર એવો આક્ષેપ છે કે તપાસ કરતા કરતા ખબર પડી કે એમણે 23 લાખ રૂપિયા કોઈની પાસેથી કેશ પ્રાપ્ત કર્યા છે અને એ ઇન્કમ ટેક્સની અંદર બતાવ્યા નથી. એમને તપાસ દરમિયાન પૂછ્યું કે ભાઈ તમે આ 23 લાખ રૂપિયા તમને કેશમાં કોણે આપ્યા, તો સાકેત ગોખલે આ જવાબમાં એવું લખ્યું છે કે રાહુલ ગાંધી ના સેક્રેટરી અને કોંગ્રેસના એક સભ્ય અલંકાર સવાઈ, એમણે એમને આ 23 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે એવું પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગની અંદર ઇન્ટરોગેશન અને ઇન્વેસ્ટિગેશનના ભાગરૂપે એમને જે રિમાન્ડ દરમિયાન રાખ્યા તે કહ્યું અને અલંકાર સવાઈને પણ બોલાવવામાં આવ્યા અને એમનું સ્ટેટમેન્ટ પણ લેવામાં આવ્યું. આમ જોવા જઈએ સાહેબ તો 23 લાખ રૂપિયા મેં ઇન્કમ ટેક્સમાં ના બતાવ્યા હોય એટલે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ ઓટોમેટિકલી અટ્રેક્ટ થતું નથી. એ કોન્સ્ટિટ્યુશન બેન્ચના છેલ્લા જજમેન્ટથી બહુ જ પ્રસ્થાપિત થાય છે અને એ પેરેગ્રાફ પર આપ નામદારને હું લઈ જઈશ. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગમાં મેં પ્રાથમિક રીતે જ્યારે કહ્યું તે રીતે મેં ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી કરી અને પૈસા ભેગા કર્યા હોય અને પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ મારી પાસે હોય, આ બે ઘટક હાજર હોય તો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગનો દરવાજો ખુલે. બાકી એ દરવાજો કાયદાનો ખુલતો નથી, કારણ કે આ જ આક્ષેપો પર મારી સામે ગુજરાત પોલીસ સ્વતંત્ર તપાસ કરી રહી છે અને એમાં મારી સામે ચાર્જશીટ થશે અને હું ટ્રાયલ ફેસ કરીશ. મારું એટલું કહેવાનું છે કે 1 કરોડની મર્યાદામાં હું પડતો નથી, 1 કરોડ કરતા ઓછા છે. આ 76 લાખ રૂપિયા મેં ક્રાઉડ ફંડિંગથી મારા જાત નિભાવવા માટે વાપર્યા છે, એ બહુ સ્વયં સ્પષ્ટ છે, એમાં ના નથી પાડતો. અને ક્રાઉડ ફંડિંગ મેં કરેલું હોય આ બંને પેરેગ્રાફમાં અને આખા રિપ્લાયમાં ક્યાંય કે બીજા રિમાન્ડ એપ્લિકેશન્સમાં એ કોઈ જગ્યાએ એવું નથી કહ્યું કે ક્રાઉડ ફંડિંગ ઇઝ અ ક્રાઇમ. અને મેં લોકો પાસે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પૈસા માંગ્યા હોય અને એ જો કાયદેસર હોય તો મારે એટલી જ વસ્તુ પ્રસ્થાપિત કરવાની છે કે મેં જે કારણ માટે પૈસા માંગ્યા અને જેને માટે વાપર્યા એની વચ્ચે ફરક હોય તો ક્યાંક પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એ મને સીધો નહીં તો આડકતરો મને પકડે, પણ એ નહીં પકડી શકે એવું મારું કહેવાનું છે. આ 76 લાખ રૂપિયા મેં ક્રાઉડ ફંડિંગથી લીધેલા છે મારા જાત નિભાવ માટે, કારણ કે જાતને નિભાવું તો હું
જે કામ કરું છું તે કરી શકું. અને 23 લાખ રૂપિયા મેં બહુ સ્વયં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યા છે કે મેં અલંકાર સવાઈ પાસેથી લીધા છે અને એણે મને આ પૈસા આપ્યા છે. ઇન્કમ ટેક્સની અંદર મેં બતાવ્યા નથી. એ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો છે. કારણ કે નથી બનાયા એટલે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગનો સીધો કોઈ ગુનો બનતો નથી. આ મારું કહેવાનું છે. એટલે 76 લાખ અને આ 23 લાખ એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગના 1 કરોડને પણ ભેગા કરવામાં સમર્થ થતા નથી એવી મારી દલીલ છે સાહેબ. હવે આખી વસ્તુ સાહેબ આ એક ડોક્યુમેન્ટ પર જે નભે છે May I ask Your Honor to come to page number 95. સાહેબ એનેક્ચર આઈ પેજ 95. આ એનેક્ચરો તો હાઈકોર્ટની પ્રણાલી છે પણ પરમિટ કરશો આપ નામદાર એને રિફર કરવા માટે. એટલે સમજવા માટેનું તાત્પર્ય પૂરતું એટલો ગંભીર કોઈ શબ્દ નથી કે વાક્ય નથી એટલે એમને ક્યાંય પણ સહેજ એનામાં ઓછું આવ્યું હોય તો હું પાછું લઈ લઉં છું. પાછું આવ્યું લઈ લઉં. એમની પ્રશંસાનો આભાર સાહેબ. સાહેબ આપ જોશો તો 2 ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, એક અવર ડેમોક્રેસી અને બીજું રેઝર પે. મેં મોટા ભાગના જે પૈસા બનાવ્યા છે 61 લાખ રૂપિયાની આસપાસના એ અવર ડેમોક્રેસી પરથી બનાવ્યા છે એવો અંદર મારી સામે આક્ષેપ છે. હવે આપ જોશો તો આ એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે અવર જર્ની ઇન નંબર્સ. અલગ અલગ લોકો આજે સાહેબ માની લઈએ કે કોઈક સારો સાકેત ગોખલેને ક્ષણવાર પૂરતો આપણે ભૂલી જઈએ પણ આનંદ યાજ્ઞિક વકીલ ઉપરાંત થોડું એક્ટિવિઝમનું પણ કામ કરતો હોઉં છું અને મારે દલિત માટે કામ કરવું હોય સાહેબ તો હું અવર ડેમોક્રેસીના પ્લેટફોર્મ પર જાઉં અને હું કહું કે હું આનંદ યાજ્ઞિક ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 28 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું પણ બાકીના સમયે મારે દલિતોના અને આદિવાસીઓના ઉત્થાન માટે કામ કરવું છે અને આ મારા પોતાના ક્રેડેન્શિયલ્સ છે. તમે મને પૈસા આપો અને આ પૈસા હું આ હેતુ માટે વાપરીશ તો અવર ડેમોક્રેસીના પ્લેટફોર્મ પર હું જઈ શકું. કોઈ પણ જઈ શકે છે. એટલે પોલિટિકલ એક્ટિવિટી માટે પણ પૈસા કરી શકાય છે, સોશિયલ એક્ટિવિટી માટે પણ કરી શકાય છે. આ જે પ્લેટફોર્મ છે સાહેબ એ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ 2001-2002 ની અંદર પરમિસિબલ છે. એટલે મેં જે ક્રાઉડ ફંડિંગ કર્યું છે એ ક્રાઉડ ફંડિંગની પ્રક્રિયા મેં પૈસા શાને માટે વાપર્યા એ પછીની છે. પહેલું તો ક્રાઉડ ફંડિંગ એ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી નથી, બધા જ કરે છે અને એમાં સરકારને વાંધો પણ નથી સાહેબ. અંદર જવાબમાં પણ લખ્યું છે કે એમણે ક્રાઉડ ફંડિંગમાં કર્યો. વાંધો ક્યારે આવે છે કે પ્રવૃત્તિની જગ્યાએ જાતને માટે પૈસા વાપરાય. એ પણ હું આપને નામદારને કન્વિન્સ કરાવી શકીશ. 16 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે, 65,000 એનાથી વધારે ડોનર છે અને 500 વ્યક્તિઓ એની કેમ્પેન કરી છે. આ અંદર લખ્યું છે. હાઉ ઇટ વર્ક્સ તો નીચે લખ્યું છે કે ક્રિએટ અ કેમ્પેન, શેર એન્ડ ગેટ સપોર્ટ અને મેક એન ઇમ્પેક્ટ. પાછળ સાહેબ આપ જોશો તો 96માં પાને અવર ડેમોક્રેસી ફંડ રેઝિંગ સ્ટોરીઝ. અવર ડેમોક્રેસી એ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે એની અંદર આ ફંડ રેઝિંગ સ્ટોરીમાં સાકેત ગોખલે શું કહે છે? known for his timely political intervention through RTI and public interest litigations, Saket Gokhale
chose a lone wolf strategy to take on the establishment. આ પહેલું આખું વાક્ય. બટ હવે બહુ અગત્યનું આવે છે સાહેબ, જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ ભૂલી જાય છે. બટ to be able to do that effectively, but આ પ્રવૃત્તિ કરવા ઇફેક્ટિવલી કરવા માટે he decided to become a full-time activist, sustaining himself, not sustaining his activity. આ શબ્દ અને એની નીચેના બે શબ્દો આખું આ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટની જે આ કેસ છે આપ નામદાર સમક્ષ, આ બે શબ્દોની મારામારી છે. બે યાદ રાખો તો હું PMLL માં પડું નહીં, પણ એક જ યાદ રાખો તો હું જેલની અંદર સડ્યા કરું. Sustaining himself through small donations. સાહેબ, sustaining himself, મારી જાતને સસ્ટેન કરવા માટે, himself through donations by his followers using our democracy platform. આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ. હવે જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ મને આંતરે છે એક શબ્દ હવે આવે છે. Saket raised close to 48 lakhs rupees via crowdfunding to sustain his work for close to 2 years. આ બે જ શબ્દોના, સસ્ટેનિંગ હિમસેલ્ફ અને સસ્ટેનિંગ હિઝ વર્ક, આ બે શબ્દોની મારામારી છે. સાકેત recently joined તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, વેસ્ટ બંગાળની અંદર મમતા બેનર્જીની પાર્ટી છે. મારી પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ આની પરથી એટલું છે કે મેં અવર ડેમોક્રેસીના પ્લેટફોર્મ પર મારી જાતને નિભાવવા માટે આ ક્રાઉડ ફંડિંગ કરેલું છે. જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ પોતાના જવાબમાં ક્યાંય નથી બોલતું, ફક્ત નીચેનું સ્ટેટમેન્ટ કહે છે કે વર્કને માટેનું કહે છે. સાહેબ, 7 લીટી એ સંપ્રદાય બનાવે છે અને 7 લીટીના બે અલગ અલગ જોડાણો એ સંપ્રદાયથી અલગ નથી થતા. સાકેત ગોખલે એવું કહે છે કે મેં ફૂલ ટાઈમ એક્ટિવિસ્ટ બનવાનું નક્કી કર્યું છે અને મારી જાતને નિભાવવા માટે આ ક્રાઉડ ફંડિંગ અવર ડેમોક્રેસી પર કરી રહ્યો છું. અને સાથે સાથે નીચે એવું પણ કહે છે કે ક્રાઉડ ફંડિંગ થી પ્રવૃત્તિને માટે એણે 48 લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે. એવું કેવું કે મેં 1760 વ્યક્તિઓને સામાજિક પ્રવૃત્તિ માટે તમે મને પૈસા આપો, મારી જાતને નિભાવવા માટે મારે પૈસા જોઈતા નથી, એવું કહ્યું છે. એવો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટનો આક્ષેપ છે, જે આ ક્રાઉડ ફંડિંગના પ્લેટફોર્મ પર જે કહ્યું છે તેનાથી ખોટું ઠરે છે. બે શબ્દો છે અને મારી દલીલ એ જ છે કે કલમ 45ની પ્રિપોન્ડરન્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટીમાં if there is a reasonable ground for me to say કે મેં પોતાની જાતને માટે પૈસા અને કામને માટે પણ પૈસા, એ બેનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો કામને માટેના પૈસા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ મારી સામે કેસ ચલાવવા વાપરે, પણ જાત માટેના પૈસાની જાણ પોતાના રિપ્લાયમાં ક્યાંય ના કરે, ત્યારે મારો કેસ બેલ માટે પ્રતિવાદી સક્ષમ કરે છે. મારે એને મજબૂત બનાવવાની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે 420 ક્યારે બને સાહેબ? જજમેન્ટો તો હું બતાવીશ, પણ કોઈકની સામે ખોટું બોલી એને પૈસા મને આપવા માટે પ્રેરવા અને જેને માટે મને પૈસા આપ્યા હોય એના કરતા જુદા હેતુ માટે પૈસા વાપરું, એનું નામ છેતરપિંડી. આપણી તળપદી સમજની અંદર આવે. fraudulent misrepresentation, parting of the property and a legal injury and so on so forth, these are ingredients. એ મારે બોલવાની જરૂર નથી સાહેબ, આપ નામદાર જાણો છો મારા કરતા ખૂબ સારી રીતે. આ બે વાક્યોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો શું મેં એ લોકોને ચીટ કર્યા છે? મેં શાબ્દિક છેતરપિંડી કરી છે? એનો એક સવાલ આવે. મારી દલીલ એવી છે
કે સાહેબ ફક્ત અને ફક્ત મારી પ્રવૃત્તિ માટે હોત તો મેં શાબ્દિક છેતરપિંડી કરી છે એવું કહેવાત, પણ એવું નથી. મારી જાતને નિભાવવા માટે મારે ક્રાઉડ ફંડિંગની જરૂર છે, મેં એવું કહ્યું છે, એટલે મેં 1760 ને સાથે કોઈ છેતરપિંડી કરી નથી. હવે આવ્યો સવાલ ફોર્જરીનો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ કહે છે કે આ પાનું ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ છે. આ પાનું ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ છે. શેડ્યુલ ઓફેન્સ કરતા તો રીટ્રેસ કોઈ ગેરસમજ ના આપના મનમાં. આપણે બંને એકબીજાનો હાથ પકડીને સાથે જ ઉભા રહીએ. તમે દલીલ કરો તો પણ હું ઉભા રહું અને હું દલીલ કરું તો પણ તમે ઉભા રહો. તમે બેસો, હું તમારી બહેનો સાહેબની તો સમજ. હવે સવાલ આવ્યો સાહેબ ફોર્જરીનો. 2009 સુપ્રીમ કોર્ટ વારે વારે કહે છે કે કોઈક માણસની સંપત્તિ ના હોય અને છતાં એ દસ્તાવેજ કરીને સંપત્તિ વેચે અને દસ્તાવેજમાં માહિતી ખોટી હોય, એને કારણે દસ્તાવેજમાં ફોર્જરી નથી થતી સાહેબ. પણ હું એ જમીનનો માલિક ના હોઉં અને જમીનના માલિકના નામની સામે સિગ્નેચર કરું તો ફોર્જરી થાય સાહેબ. એટલે મેકિંગ અ ડોક્યુમેન્ટ વિથ ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન અને મેકિંગ અ ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ ઇટસેલ્ફ, આ બંનેની વચ્ચે ફરક છે. મારું પોતાનું એવું કહેવું છે કે ના તો મેં લોકોને છેતરીને પૈસા પ્રાપ્ત કરીને બીજા હેતુ માટે વાપર્યા છે, ના તો અહીંયા ક્યાંય કોઈ ફોર્જરીનો સવાલ પેદા થતો નથી. હું ડોક્ટર ના હોઉં અને ડોક્ટર તરીકે સર્ટિફિકેટ આપું, હું માલિક ના હોઉં અને એ વ્યક્તિના નામે દસ્તાવેજ કરી આપું અને દસ્તાવેજ થયા પછી એની સાથે હું છેડછાડ કરું, ત્યારે સવાલ પેદા થાય છે કે હું ફોર્જરી કરું છું. હા, અવર ડેમોક્રેસીએ આ પ્રશ્નો બધા ઉઠ્યા એના પછી આ સમગ્રપણે મારું એકાઉન્ટ ડિલીટ કરી નાખ્યું. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર જે ક્રાઉડ ફંડિંગનું પ્લેટફોર્મ છે તેમણે મને એક્સેસ આપવાનું બંધ કરી દીધું. ભાઈ અમારે તને આપવું નથી. અને આ એકાઉન્ટ મારું બંધ થઈ ગયું, એની માહિતીઓ એની પરથી જતી રહી, પણ માહિતીઓ તો કાગળ માટે ને તપાસ માટે છે જ. આજે સાહેબ હું વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરું ને પછી ડિલીટ કરું, એને ફોર્જરી ના કહેવાય, એને ફોર્જરી ના કહેવાય. એટલે આ આખો જે આક્ષેપ મારી પર કરી રહ્યા છે કે તમે ચીટિંગ અને ફોર્જરી કરી અને તમે લોકોને છેતર્યા અને ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી છે અને પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ છે, હું એમાં પડતો નથી. કાઇન્ડલી ટર્ન ટુ પેજ નંબર 97. સાહેબ આ જ ક્રાઉડ ફંડિંગનું જે પ્લેટફોર્મ છે તેમાં પૂરેપૂરી આ માહિતી આપી છે. આપ નામદાર ઝીણવટથી જોશો તો આ અવર ડેમોક્રેસી સાથે કોણ કોણ સંકળાયેલું છે, કેવી રીતે સંકળાયેલું છે, એની માહિતી આ 3 કે 4 પાનાની અંદર આપ નામદારને મળી જશે. છેલ્લી વખત હું આ એક વખત વાંચ્યું, છેલ્લી વખત સાહેબ એને હું વાંચી લઉં છું. Known for his timely political intervention through RTI and PIL, the Saket Gokhale chose to be a lone wolf strategy to take on the establishment. One, but to be able to do that effectively, he decided to become a full-time activist. Two, sustaining himself through small donations. By his followers using our democracy platform, so and so, so and so, so and so. અને પછીનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે તેનો ઉપયોગ એ લોકો કરે છે. આ બંને સ્ટેટમેન્ટ હાજર છે. હવે મારી પહેલી દલીલ એ જ કે જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે જે કાગળો ઉપર મારી સામે આક્ષેપો કર્યા છે આને આધારે એમાં શેડ્યુલ ઓફેન્સીસ જ બનતા નથી. 420 અને ફોર્જરીના ગુના બનતા નથી. આ આપણે વાંચીએ તો એટલે શેડ્યુલ ઓફેન્સીસ આર નોટ અટ્રેક્ટેડ. હવે માની લઈએ કે સાહેબ શેડ્યુલ ઓફેન્સીસની ગેરહાજરીમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ શક્ય છે, તો એના જવાબ હા અને ના બંને છે. પણ હું હાને પસંદ કરું છું ને હું કહું છું કે હા, જો મેં ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી કરીને ક્રાઉડ ફંડિંગની કામ એ ક્રિમિનલ હોય
એ કરીને મેં પૈસા ભેગા કર્યા હોય તો એ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ કહેવાય. જો ક્રાઉડ ફંડિંગ એ ગેરકાયદેસર ના હોય અને મારા પોતાના સ્ટેટમેન્ટ પર બંને બાકીઓ હોય તો છેતરપિંડી અને ફોર્જરીનો અભાવ હોય તો એ પરિસ્થિતિની અંદર ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી નથી, પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ નથી અને શેડ્યુલ ઓફેન્સીસની ગેરહાજરીની અંદર એમનો જે આખો કેસીસ છે એ લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા, આમ કર્યું તેમ કર્યું, એ કોલેપ્સિસ ઓન ઇટ્સ ઓન વેટ. આ મારી આર્ગ્યુમેન્ટ. ખાસ મારા કલીગ મને કહી રહ્યા છે કે ક્રાઉડ ફંડિંગનું આ જે પ્લેટફોર્મ છે અવર ડેમોક્રેસી, એનું જે પેજ ડિલીટ કર્યું અને મને એમાંથી કાઢ્યો, એ મેં નથી કર્યું સાહેબ, કે નથી મેં રિક્વેસ્ટ કરી. એ લોકોએ પોતાની મેળે પ્રવૃત્તિ કરી છે. એટલે એક એમનું કામ એ મને એટ્રીબ્યુટ કરવું એ યોગ્ય નથી. જજમેન્ટ પર જવું તેની પહેલા સાહેબ 4 સેક્શનો. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002. તું ઉભો થાય ત્યારે મને આપજે. હા બેસ બેસ કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. પહેલા 2(1)(u છે એ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ છે. મીન્સ any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to schedule offenses. એટલે ક્રિમિનલ પ્રવૃત્તિ કરી રિલેટિંગ ટુ શેડ્યુલ ઓફેન્સીસ, જો મેં પ્રોપર્ટી વસાવી હોય એ પૈસાના રૂપે કે પછી સ્થાવર જંગમના રૂપે, then it becomes proceeds of crime. પણ જો મેં શેડ્યુલ ઓફેન્સીસ નો હાથો લઈને ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીની કર્યા વગર જો મેં પૈસા પ્રાપ્ત કર્યા હોય તો પછી પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ મારામાં છે નહીં. આ મારું દલીલ છે. ક્રાઉડ ફંડિંગ ઇઝ નોટ અ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી વિચ આઈ હેવ રીઇટરેટેડ. હવે હું ફરીથી નહીં કહું. એટલે આ બંને ઘટકો નથી. પીએમએનએલ ઇઝ નોટ અટ્રેક્ટેડ. ઇન માય કેસ 420 અને 468 એટલે ફોર્જરીમાં મેં નામદારને કહ્યું કે આ ક્રાઉડ ફંડિંગના પ્લેટફોર્મ પર જે લખ્યું છે તે સંયુક્ત રીતે જોવામાં આવે, એને જુદું પાડીને જોવામાં આવે નહીં. Now section 3, 4 and 45. Kindly come to section 3. Offense of money laundering. Whoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime, including his concealment, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it as untainted property, shall be guilty of offenses of money laundering. આને કહેવાય મની લોન્ડરિંગ. ફરીથી વાંચું છું. Whoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in a process of activity connected with proceeds of crime. Process of activity connected with process of crime, including the concealment and so is said to be have committed an offense of money laundering. ફરીથી મારું જે કહેવાનું, crowd funding is not a criminal activity. Therefore, funds collected by me, not misguiding anybody else, is not a proceed of crime. Kalam 4. Kindly come to section 4. Punishment for money laundering. સાહેબ એમાં હું જતો નથી હવે. Doesn't take us beyond the point. Kindly come to section 45.
નથી. Offenses to be cognizable and non-bailable. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, no person accused of an offense under this act shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application. Where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail. આ બે વસ્તુ સાહેબ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર સાહેબને તો સાંભળવાના છે. હવે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર સાહેબને સાંભળ્યા પછી the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty. તો મને બેલ મળે. આ જ ક્રાઉડ ફંડિંગના આ જે 2, 4, 7 વાક્યો છે તેની અંદર જો એક જ હોય તો બેલ મને ના મળવા જોઈએ, પણ બંને વાક્યો હોય તો there is a reasonable possibility that I am not guilty. એ પરિસ્થિતિની અંદર આખરે ભલે મને કન્વિક્શન થાય પણ હું બેલને પાત્ર છું એવી મારી સાહેબ આપ નામદારને સબમિશન છે, દલીલ છે. હવે આપણે આવીએ 1 કરોડ રૂપિયા ઉપર. Provided that a person who is under the age of 16 years or is a woman or is sick or infirm. અહીંયા સાહેબ આ પ્રોવિઝો છે. મારી સિકનેસ નો એક ગ્રાઉન્ડ છે અપાર્ટ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ ઓન મેરિટ. એ નિર્વિવાદ છે કે મારા હૃદયમાં 2 સ્ટેન્ટ છે સર. એ નિર્વિવાદ છે કે એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટી મારી ઉપર 1 નહીં 2 વખત થઈ છે. અને પેલું ક્રિટિકલ થિંકિંગ કરીએ ત્યારે એવું કહેવાય કે હું નથી કહેતો કે મારો અસીલ ગુનેગાર છે. આ બધું કરતી વખતે માદગી યાદ ના આવી, પણ બેલ પ્રાપ્ત કરતી વખતે તમને માદગી યાદ આવી ચોક્કસ. કારણ કે એમના શબ્દને હવે સાર્થક કરું છું સાહેબ. ભારતના બંધારણની કલમ 21 કહે છે કે નો પર્સન which includes even a foreigner should be deprived of his life and personal liberty without due process of law. મારું જીવન અને મારી સંપત્તિ બંને ડ્યુ પ્રોસેસ ઓફ લો વગર લઈ નથી શકાતું. અને જીવન એટલે વેજીટેટિવ લાઈફ નહીં. એમ નારી નિકેતનમાં એક સડતી સ્ત્રીને તમે ઉપર છોડી દો અને કહો કે ના જીવતી છે, માફ કરજો, એ જીવન નથી, એ વેજીટેટિવ લાઈફ છે. આ વ્યક્તિ જે છે આપ નામદાર સમક્ષ છે, જવાબમાં લખ્યું છે કે 1.5 વર્ષથી એણે કોઈ ફરિયાદ કરી નથી. અને આ બધી જ ટ્રીટમેન્ટ એ અમૃતલાલ પટેલની જજમેન્ટ પ્રમાણે અમદાવાદની સેન્ટ્રલ જેલમાંથી એમને જરૂર પડે તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લઈ જઈને પણ એમને આપી શકાય છે. એટલે એમને મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર છોડવાની જરૂર પડતી નથી. આને નજરઅંદાજ ના કરતા નામદાર સાહેબ, પણ છતાંય આપ નામદારને હું જણાવું છું કે જે વ્યક્તિના શરીરમાં 2 સ્ટેન્ટ હોય અને 2 એન્જિયોપ્લાસ્ટી એ પસાર થઈ ચૂક્યો હોય અને એફિડેવિટ ઇન રિપ્લાયમાં એની ના પાડી હોય એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે, તો એ મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર છૂટવા માટે શક્યતા ખરી? હા અને ના. મારું આપ નામદારને કહેવું છે કે આ વ્યક્તિની આપ માટે મેડિકલ પરિસ્થિતિને કારણે બીજા ગુનેગારો અથવા તો કથિત ગુનેગારોની સરખામણીમાં એની પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ અને વ્યાકુળ છે. અને આ પ્રતિકૂળતા અને વ્યાકુળતા બંધારણની કલમ 21 ને ધ્યાનમાં રાખીને આપ નામદાર જોખે એમને સાંભળ્યા પછી મારી જે બીજી દલીલ છે અપાર્ટ ફ્રોમ મેરિટમાં કે આ મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર એ વ્યક્તિને છોડો, અને ત્રીજી દલીલ મારી સાહેબ જ્યાં પ્રોવિઝનમાં લખી છે કે છોડ્યા પછી શું એ બીજી કોઈ ફરીથી પ્રવૃત્તિ કરશે કે નહીં. સાહેબ એને નામદાર કોર્ટ બેલ આપે તો અંડરટેકિંગ લેવામાં આવશે કે એને ક્રાઉડ ફંડિંગ હવે કરી શકશે નહીં. ક્રાઉડ ફંડિંગ હવે કરી શકશે નહીં. અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટને એની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કે જે વાંધાજનક લાગતી હોય એ શરતના બેલના શરતના ભાગરૂપે પણ એ શરત આપ નામદાર મૂકે, અને એમાં મને એમના વકીલ તરીકે વાંધો નથી એવી આપને નમ્ર અરજ છે, જેથી કરીને એક એન્શ્યોર કરી શકાય કે ના, જ્યાં સુધી એની સામે કેસ પૂરો નહીં થાય
ત્યાં સુધી એ ક્રાઉડ ફંડિંગ નહીં કરી શકે, અને ક્રાઉડ ફંડિંગ કરશે તો એ કદાચ છેતરવાનો શક્યતા છે, અને એને એવોઇડ કરવા માટે આપ નામદાર એની શરત મૂકી શકે છે. એ મારી ત્રીજી દલીલ. અને છેલ્લી ચોથી દલીલ સાહેબ, એના પછી હું જજમેન્ટ કોટ કરીશ. Or is accused either on his own or along with other co-accused of money laundering a sum of less than 1 crore rupees may be released on bail. 1 કરોડથી ઉપરનું હોય તો મને કરવામાં ના આવે, પણ 1 કરોડથી ઓછું હોય તો બેલને માટે મારી શક્યતા વધી જાય છે. મારું નામદાર કોર્ટને એટલું જ કહેવું છે સાહેબ કે 76 થી 80 લાખ રૂપિયા મેં ક્રાઉડ ફંડિંગ લીધા છે, અને મેં જે આપ નામદારને વંચાયું એના પછી મેં કોઈને છેતર્યા છે કે નહીં, અને મેં કોઈ ફોર્જરી કરી છે કે નહીં, એની શક્યતા નહીવત છે, એવી મારી પોતાની દલીલ છે. જો ક્રાઉડ ફંડિંગ એ ગેરકાયદેસર ના હોય તો ક્રાઉડ ફંડિંગમાં કોઈને ગેર માહિતી આપ્યા સિવાય જો મેં પૈસા લીધા હોય અને એ મારી પાસે હોય તો એનો ગુનો બનતો નથી. એ પરિસ્થિતિની અંદર આ 80 લાખ રૂપિયા એ 1 કરોડની મર્યાદામાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગમાં આવતા નથી. હવે રહી વાત 23 લાખ રૂપિયાની, જે મેં કેશ પૈસા લીધા છે અને મેં ઇન્કમ ટેક્સની અંદર બતાવ્યા નથી. એ 23 લાખ રૂપિયા મેં અલંકાર સવાઈ પાસેથી લીધા હોય અને એમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન એમનું ચાલતું હોય. એ સિવાય સાહેબ આ 23 લાખ રૂપિયા એ તો મારા બેંકમાં છે, મેં જમા કરાયા છે. તપાસના ભાગરૂપે એમની પાસેથી એવું ક્યાંક નીકળે કે મેં પરદેશથી પૈસા લીધા છે, કે પછી મેં એવી વાંધાજનક વ્યક્તિઓ પાસેથી આ પૈસા લીધા છે, તો એવું કહી શકાય કે apart from attracting Income Tax Act 1961, the provisions of prevention of money laundering for not disclosing to Income Tax Authority rupees 23 lakh rupees is attracted in order to complete the quota of 1 crore. મારું કહેવાનું છે કે 80 લાખ પણ આવતા નથી. મેં લેજિટિમેટલી ક્રાઉડ ફંડિંગ સાચી માહિતી સાથે કર્યું છે, અને આ 23 લાખ મેં બતાયા નથી, પણ એનો સ્ત્રોત જો ગેરકાયદેસર ના હોય, ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી એમાં ના હોય, તો મારી પાસેના પૈસા એ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ નથી બનતા. તો એ 23 લાખ પણ 1 કરોડમાં ના આવે. તો 1 કરોડ ને 7 લાખની અંદર જે કેશ છે તે 23 વત્તા 2 લાખ રૂપિયા 25 ની છે, બાકીના પેલા ક્રાઉડ ફંડિંગના છે. આ સમગ્ર પૈસા એ 1 કરોડ માટે એટ્રેક્ટ થતા નથી. અહીંથી ચોથું કારણ કે હું બેલને માટે લાયક છું. Now 3 judgments. આમાં સ્પાઇરલ છે ને અનુકૂળ છે. આની અંદર ના, અહીંથી આપી દો. 7. સ્પાઇરલ છે એટલે સ્ટેપલર વાળું છે કદાચ પાનું નીકળી જાય, પેલું સ્પાઇરલ છે એટલે આપને અનુકૂળ વધારે જજમેન્ટ સેમ જ છે. વિજય મદનલાલ વિજય વિજય હમણાં જે છેલ્લે આવ્યું બધા જ પ્રોવિઝન કન્સિડર કર્યું. પહેલા જ નંબરે છે મારા બોલી સાહેબ હું પહેલા પાનું એ છે એટલે પેજિંગ સેમ રહેશે. હા, કઈ વાત હમણાં પછી સાહેબ આના આ જજમેન્ટમાં બધા પેરેગ્રાફ અમારા માટે રેલેવન્ટ નથી, પણ હું આપ નામદારને કહું પેરેગ્રાફ 29 to 32 સાહેબ this may be noted. Paragraph 29 to 32, paragraph 40 to 46 અને પેરેગ્રાફ 130 and 131 આટલા પેરેગ્રાફ અમારા માટે યોગ્ય છે. હવે સાહેબ મારી પાસે સ્કેલનું છે, અને do we have a scale or do we have SCC? હા, હવે મારા તરફથી સહેજ ભૂલ છે સાહેબ. મેં સ્કેલના પેરેગ્રાફ આપ નામદારને કહ્યા અને એ એસસીસી ઓનલાઈનના કમ્પાઇલેશન સાથે નથી સુસંગત થતા. હું આ જજમેન્ટ રિલાય કરું અને પેરેગ્રાફ આપ નામદારને કહું તેની પહેલા બીજા 2 જજમેન્ટ કરી દઉં. ત્યાં સુધીમાં મારા જુનિયર એ પેરેગ્રાફ માર્ક કરી લેશે.
સાહેબ ફોર્જરી અને ચીટિંગ પર 2009 8 SCC 751 મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ. સાહેબ પેરેગ્રાફ 7 ઓનવર્ડ્સ 7 થી તે પેરેગ્રાફ 19 સુધી ઘણી વખત આ ફોર્જરી અને ચીટિંગને માટે વારે વારે મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમમાં કહેવામાં આવશે. મારી આ જજમેન્ટને આધારે 7 થી 19 ના પેરેગ્રાફને આધારે એટલું જ કહેવાનું છે કે સાહેબ મેં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ધારો કે પણ ખોટી માહિતી આપી હોય એને કારણે ફોર્જરી નથી થતી સાહેબ. એટલે આ મોટી સજાની સેક્શનો છે 464 65 66 67 68 71 એમાં ખાસ કરીને 467 અને 471 તો વારે વારે આનો ઉપયોગ થાય છે. They are not attracted as far as my case is concerned. Giving false information on digital or a written platform and making a false document are two different things as this is propounded by Honorable Supreme Court, and therefore and all those sections related to forgery are not attracted. બીજી વસ્તુ સાહેબ એમના રિપ્લાયમાં ક્યાંય આ ફોર્જરીને સબસ્ટેન્શિએટ કરવા માટે પૂરતું ક્યાંય કહેવામાં આવ્યું નથી. 420 ના સંદર્ભમાં મેં આપ નામદારને કહ્યું કે બે વાક્યો સાથે જોવામાં આવે તો ખોટી માહિતી થતી નથી, અલગ અલગ જોવામાં આવે તો એ પ્રસ્થાપિત થાય છે. પણ જો આ વાક્યો એક 7 વાક્યનો મોટો ભાગ છે એ પરિસ્થિતિની અંદર 420 છેલ્લી લાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને અટ્રેક્ટ કરો અને ઉપરની બે લાઈન જે શરૂઆત કરે છે એને તમે ના ધ્યાનમાં રાખો એ ગેરવ્યાજબી છે. કારણ કે આપ નામદાર જાણો છો કે the content has to be read in totality. The content can't be isolated. એમ એક વાક્યને ભૂલી જાઓ બીજા વાક્યને અટ્રેક્ટ કરવા માટે 420 કે 406 તમે યાદ કરો એવું ના થાય. મેં કોઈ સાહિત્ય લખ્યું હોય કે વંચાવડાયું હોય પૈસા લેવા માટે એને ટોટાલિટીમાં જોવું પડે. આઇસોલેશનની અંદર શબ્દોથી શબ્દો અને વાક્યોથી વાક્યો પર જઈ શકાય નહીં. फिर संजय चंद्र साहब 2012 1 SCC 65 Sharat Kumar and others versus Central Bureau of Investigation. પેરા 21 22 અને 23 2012 1 SCC 40 વાંચતો નથી સાહેબ બિયોન્ડ ધ પોઈન્ટ. પણ 2G સ્પેક્ટ્રમ ના કેસની અંદર ઇન્વોલ્વિંગ fiduciary offenses કે offenses white collar offenses or a criminal offenses pertaining to corporates and finance એના સંદર્ભની અંદર પેરેગ્રાફ 20 21 અને 22 માં અને 21 માં ખાસ કહ્યું છે કે in bail application generally it has to be laid down from the earlier times that object of the bail is to secure appearance of the accused person at his trial by reasonable amount of bail. The object of bail is neither punitive nor preventive. Depriving of a liberty must be considered a punishment unless it is required to ensure that an accused person will stand his trial
when called upon. The courts owe more than verbal respect to the principle that the punishment begins after conviction and that every man is deemed to be innocent until duly tried and duly found guilty. આ 21, 20, 21 અને 22 ના આ એક રેલેવન્ટ પેરેગ્રાફ છે. હું ત્રણે પર રિલાય કરું છું. હવે આ ઇનોસન્ટની જે વાત છે તેમાં આઈ એમ કોન્શિયસ કે કલમ સેક્શન 24 of the Prevention of Money Laundering Act reverses the onus not on the prosecution but on me, and it says that if the authority categorically stipulates that there is a money laundering criminal activity or a proceeds of crime, unless I can rebut it with some material at my disposal, the authority should be presumed to be correct and accused should be presumed to be incorrect. અહીંયા મારા કેસમાં સાહેબ હું એ પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી, પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ 420 કે ફોર્જરી ઇઝ એબ્સન્ટ એન્ડ ધેરફોર 45 માં જે 4 બેલ ગ્રાન્ટ કરવા માટેના લક્ષણો છે એ મારામાં હાજર છે. I am, according to me, able to prima facie satisfy that there is a reasonable ground that I may not be guilty. એટલું પૂરતું છે સાહેબ મારા માટે અત્યારે બેલ આપ નામદાર સમક્ષ માંગવા માટે. હવે સાહેબ વિજય મદનલાલ, પેરા 249 to 2453. नहीं, there is 29 to 32. हाँ साहब, पैरा 249 આવે છે. हाँ coming to the next relevant definition of in expression money laundering, it has the meaning assigned to it in section 3 of the act. We would dilate on this aspect while dealing with the purport of the section 3 of the act a little later. 250. The other relevant definition is proceeds of crime in section 2 1U of section 2 of the 2002 act. This definition is common to all actions under this act, namely attachment, adjudication and confiscation being civil in nature as well as prosecution or a criminal action. The original provision prior to the amendment Wide Finance Act and Finance number so and so took within its sweep any property mentioned in section 21V derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to the schedule offenses or the value of any such property, Wide Finance Act 2015, it is further included that such property being proceeds of crime which is taken or held outside the country, then the property equivalent in the value held within the country, and by further amendment Wide Act of 13 of 2018, it is also added property which is abroad. By further amendment Wide Finance Act 2019, explanation has been added, which is obviously a clarificatory amendment that is evident from the plain language of the inserted explanation itself. The fact that it is also included in any property which may directly or indirectly be derived as a result of criminal activity relatable to the schedule offense does not transcend beyond the original provision, in that the word relating to used in the main provision is a present participle of word relate, and the word relatable is only an adjective. The thrust of the original provision itself is to indicate that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity. साहब, criminal activity शब्द आप नामदार याद रखें.
concerning the schedule offense એ પણ યાદ રાખે. The same be regarded as proceeds of crime એ પણ નામદાર મારી દલીલોના સંદર્ભની અંદર યાદ રાખે. In other words, property in whatever form mentioned in section 21V is or can be linked to criminal activity relating to the or relatable to the schedule offenses must be regarded as proceeds of crime for the purpose of 2002 Act. It must follow that the explanation inserted in 2019 is merely a clarificatory. 251. The proceeds of crime being the core of the ingredients constituting the offense of money laundering, that expression needs to be construed strictly in that all properties recovered or attached by the investigating agency in connection with the criminal activity relating to the schedule offenses under the general law cannot be regarded as proceeds of crime. There may be cases where the property involved in the commission of schedule offenses attached by the investigating agency dealing with the offense cannot be wholly or partly regarded as proceeds of crime within the meaning of section 2(1)(u) of the Act. આ મારામાં attracted છે એવું મારી પોતાની દલીલ છે. So long as the whole or some platform portion of the property has been derived or obtained by any person as a result of the criminal activity relating to the stated schedule offenses to be proceeds of crime, therefore the property must be derived. Proceeds of crime માટે શું જરૂરી છે તે કહે છે. To be proceeds of crime, therefore the property must be derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity relating to the schedule offenses. અને મારું પોતાનું કહેવું છે કે સાહેબ આ અટ્રેક્ટ મારા કેસમાં થતું નથી. Similarly, the possession of the unaccounted property આ બહુ જરૂરી છે. મારી પાસે possession of unaccounted property અને tax નો પ્રશ્ન આવ્યો છે. Similarly, possession of the unaccounted property acquired by legal means may be actionable for tax violation and yet will not be regarded as proceeds of crime unless the concerned tax legislation prescribes such violation as an offense and such offense is included in the schedule of 2002 Act. मैं टैक्स ની અંદર मैं ચોરી કરી ટેક્સ ની ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ની અંદર અને એમાં કે છે એ 23 લાખ રૂપિયા મેં જે કેશ લીધા અલંકાર સવાઈ પાસેથી એ મેં ઇન્કમ ટેક્સ માં બતાવી નથી પણ ઇન્કમ ટેક્સ માં ના બતાવી હોય એટલે સીધે સીધો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ માં એ 23 લાખ આવતા નથી અને એ 23 લાખ આપ નામદાર કાઢો ભલે બીજા 76 ના કાઢો તો 1 કરોડ નું જે વર્તુળ છે તે ખડડડર કરીને પડી જાય છે. તો હું બેલને માટે યોગ્ય બનું છું કારણ કે 4 શરતમાંથી એક શરત મારા માટે લાગુ પડે છે. હવે પેરેગ્રાફ 267 થી 273 267 to 273 267 Yes. 267. The explanation as inserted in 2019 therefore does not entail in extending the purport of section 3, a money laundering section, as it stood prior to 2019, but is only clarified in nature in as much as section 3 is widely worded with a view to not only investigate the offenses of money laundering, but also to prevent and regulate the offenses. This provision plainly indicates that any process or activity connected with the proceeds of crime result in offense of money laundering. Projecting or claiming the proceeds of the crime as untainted property in itself is an attempt to indulge in or being involved in money laundering, just as knowingly concealing possessing, acquiring, or using the proceeds of crime directly or indirectly. This is reinforced in the Bill of 2019. 268. Independent of the above, we have no hesitation in construing the expression and section 3 as or to give full play to the said provision so as to include every process of activity indulged into anyone, including projecting or claiming the property as untainted property or constitute an offense of money laundering. On its own, the act of projecting or claiming proceeds of crime to be untainted property presupposes that the person is in possession of or is using the same
proceeds of crime also an independent activity constituting an offense of money laundering. In other words, it is not open to read the different activities conjunctively because of the word and. If that interpretation is accepted, the effectiveness of Section 3 of the Act can be easily frustrated by the simple device of one person possessing proceeds of crime and his accomplice would indulge in projecting or claiming to be untainted. 269. From the bare language of Section 3 of it is amply clear that the offense of money laundering is an independent offense regarding the process or activity connected with the proceeds of crime which had been derived or obtained as a result of criminal activity relating to or in relation to the scheduled offenses. The process or activity can be in any form, let it one of the concealment, possession, acquisition, use of proceeds of crime as much as projecting so and so. Thus, involvement in any one of such process or activity connected with the process of crime would constitute offense of money laundering. 270. Needless to mention that such process or activity can be indulged in only after the property is derived or obtained as a result of criminal activity. મારા માટે આ સૌથી અગત્યનું છે સાહેબ. જો મેં ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી ના કરી હોય તો આ બધી જ વસ્તુ મારી પાસેના પૈસા પણ ક્રિમિનલ ના કહેવાય તો આ બધું પડી જાય છે. આમાં આગળ નથી વાંચતો. આ 270 છે, 272 અને 273 271 ની અંદર પેલા 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ લખેલા છે સાહેબ. મેને વિશે મારી દલીલ કરી નાખી એટલે હું 267 થી 273 પેરેગ્રાફ પર રિલાય કરું છું. હવે બેલને માટે આમાં શું લખ્યું છે સાહેબ? બેલ ક્યારે અપાય? કારણ કે કોન્સ્ટિટ્યુશન બેન્ચનું જજમેન્ટ છે, બીજા બધા જજમેન્ટોનો એણે પોતાનામાં સમાવેશ કર્યો છે એટલે બીજા જજમેન્ટ હું આપીશ પણ વાંચીશ નહીં. આ પેરેગ્રાફ પર હું કહીશ સાહેબ કે 398 થી 401 398. Thus, it is well settled by the various decision of this court and policy of the state as also the view of international community that deliberate design with a motive to enhance his gains, disregarding the interest of the nation and society as a whole, and which by no stretch of imagination can be termed as offense of trivial nature. Thus, it is in the interest of the state that the law enforcement agency should be provided with a proportionate effective mechanism so as to deal with these type of offenses as the wealth of the nation is to be safeguarded from these dreaded criminals. As I discussed above, the conspiracy of money laundering, which is a 3-stage process, is hatched in secrecy and executed in darkness. Thus, it becomes imperative for the state to frame such a stringent law which not only punishes the offender proportionately but also helps in preventing the offense and creating a deterrent effect. આ રાજ સરકારને માટે સૌથી અગત્યનો પેરેગ્રાફ છે. હું મારી મેથે વાંચી લઉં છું. Kindly come to now paragraph 400. 399 પર હું આધાર રાખું છું પણ સાહેબ હું 400 મારા માટે અગત્યનું છે. It is important to note that the twin conditions provided under section 45 of the act though restricts the right of the accused to grant bail, but it cannot be said that the conditions provided under section 45 imposes absolute restraint on the grant of bail. 45 છે એ સંપૂર્ણપણે આપ નામદારની સત્તા લઈ લે છે એવું નથી, એવું કોન્સ્ટિટ્યુશન બેન્ચ છે. આપ નામદારના ડિસ્ક્રિશનમાં બેલ આપવાનું જો 45 ની શરતો સેટિસ્ફાઈ થતી હોય તો 100% છે. This the discretion vested in the court which is not arbitrary or irrational but judicial, guided by the principles of law as provided in section 45 of the Act of 2002 while dealing with the similar provisions prescribing
between conditions so and so so and so આ ઘણા બધા જજમેન્ટોની અંદર સાહેબ એનો રેલેવન્સ થાય છે અને એ 401 સુધી એની પર હું રિલાય કરું છું. We are in agreement with the observations made by this court in Ranjit Singh, Brahmjit Singh Sharma. The court, while dealing with the application for a grant of bail, need not dwell deep into the merits of the case, and only a view of the court based on available material on record is required. The court will not weigh the evidence to find the guilt of the accused, which is, of course, the work of the trial court. The court is only required to place its view based on probability on the basis of the reasonable material collected during the investigation, and the said view will not be taken into consideration by the trial court in regarding its finding of the guilt or acquittal during the trial, which is based on evidence adduced during the trial, as explained by the court in Nimagadda Prasad. The words used in section 45 of Act of 2002 are a reasonable ground for believing, which means the court has to see only if there is a genuine case against the accused and the prosecution is not required to prove the charge beyond reasonable doubt. સાહેબ આ જ જજમેન્ટમાં એ પેરેગ્રાફની અંદર રણજીત સિંહના પેરેગ્રાફ રિલાય કરેલા છે એમણે અને રણજીત સિંહનું જજમેન્ટ હું સ્વતંત્ર રીતે આપ નામદારને આપું છું, હું વાંચતો નથી. પેરેગ્રાફ 44 to 46, પેરેગ્રાફ 44 to 46. જે કોન્સ્ટિટ્યુશન બેન્ચે બેલ આપવા જોઈએ કે ના બેલ આપવા જોઈએ, કલમ 45 નું છણાવટ કરતી વખતે આ બધા જજમેન્ટનો એમાં સમાવેશ કરેલો છે, પણ હું એને સ્વતંત્ર રીતે પણ આપું છું. હા, 2022 10 SCC 51 पैरा 9, ये क्या 9 है? हाँ साहब, पैराग्राफ पैराग्राफ 9, 10, 11, 12, तेर અને 14 આ પેરા 9 થી 14 I must agree that is subject to section 24 કારણ કે ઓનસ આ સ્પેશિયલાઇઝ એક્ટ ની અંદર મારી પર આપેલું છે સાહેબ, એટલે બેલ ઇઝ અ રૂલ અને જેલ ઇઝ એન એક્સેપ્શન, subject to section 24 and subject to satisfying the requirement of section 45. Highly obliged. Yes, I'm immensely obliged for the opportunity that is being granted to me by the Honorable Court. Anandbhai said a lot of things. મારું ગુજરાતી ઉપરનું પ્રભુત્વ એમના સમકક્ષ કહી શકાય એટલું હું ચોક્કસ માનવા પ્રેરો, પણ એનો અર્થ એ નહીં કે એમની બધી ગુજરાતી વાતોનો ગુજરાતીમાં જવાબ આપું. Ultimately, we are before a competent court of law which is required to deliver decision in English. Second thing, આનંદભાઈ મારા કોઈ પ્રતિસ્પર્ધી કે હરીફ કે એવું કંઈ છે નહીં, એ ફક્ત સામે હાજર થતા વકીલ છે, માટે એમને જે કંઈ પણ કહ્યું હોય ને એમને બહુ આમ દુઃખ થયું હોય તો એ શક્ય હોય તો મને માફ કરે. મારે એવું એટલા માટે કરવું પડ્યું કારણ કે અમુક વખતે વકીલ દ્વારા પોતાની રજૂઆતો દરમિયાન વચ્ચે મૂકવામાં આવતી લૂઝ દલીલો એ ક્યારેક એવું સ્વરૂપ ધારણ કરતી હોય કે જેમાં અલ્ટિમેટલી અમારો જે પર્પઝ છે નામદાર કોર્ટને આસિસ્ટ કરવાનો એ ક્યાંક
ગેરવલે થતો એવું લાગે. દાખલા તરીકે આનંદભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ મને શંકા છે કે આમાં શેડ્યુલ ઓફેન્સના આધારે PMLA લાગુ પડે કે ના પડે. પણ ભાઈ અહીંયા અમે તમારા શંકા નિવારણ માટે નથી. You are representing an accused who is arrested for the offense is punishable under section 4 as defined in section 3. The most crucial aspect which probably he has missed out completely. When we refer to section 3, the whole scheme of the act, my lords, kindly oblige me by first permitting me to read section 3, because Anand bhai read the whole scheme of the act, everything that was necessary for his purposes, and rightly so. But I still will have to undertake that exercise for the purposes of me trying to assist the honorable court in deciding the matter, rather than me taking a very self-centric approach whereby I would only point out things that are really found to be relevant by me. That would never be my approach. Kindly have a look at section 3. It falls in chapter 2, my lords, section 3. Chapter 2 deals with the offense of money laundering. Kindly, I only intend to read the section. Offense of money laundering, because this is the definition. And kindly see whether he falls into it or not, because his lot of arguments were based on the basis of scheduled offense. That I have not made out a case for forgery, I have not made out a case for cheating, I have not made out a case where a person is put in any particular position. I need not. Kindly have a look at section 3. It is this section that ultimately at the end of investigation, I will file a complaint. Now, the Honorable Court is aware with regard to the nature of powers and duties of the Enforcement Directorate that I am not a police officer. When I say I consider me to be Enforcement Directorate. So, because I am not to look into anything other than section 3. If I commit that mistake upon his invitation, I will be committing a grave error in law, which can not only be overturned, but I can be subjected to severe consequences thereof. Therefore, I am not concerned with scheduled offense, the veracities thereof, the evidence is collected during the investigation by some other police authority, and answer, if at all there is any lacuna, as per his submission, to address those lacunas. No, my lords, that is not my endeavor. For that, he probably is misperceiving the whole forum. He argued the whole matter as if it was his quashing petition under 482, or maybe a discharge application after complaint, or maybe going a step ahead, some constitutional matter involving an individual's personal liberty under section 20, article 21 of the Constitution. These are not those proceedings at all. Why would I want to trouble the Honorable Court by addressing those arguments here, while all I am required to do today is, with folded hand, request the Honorable Court for releasing me on bail in view of the scheme of the act. First. Second, while addressing the core issues that I have pleaded, not the issues that occurred to me while I was sitting outside on the bench. That is not the purpose. Now, my lords, in light thereof, kindly permit me to say this, that as Enforcement Directorate, I cannot go into scheduled offense or any investigation undertaken therefrom. I am not the person who would be filing charge sheet. I can't file a charge sheet. Today we are at a stage where I am undertaking an investigation, and all that I am called upon to, legally, statutorily, to look into is existence of a scheduled offense. The offenses are scheduled in the act, and the sections with which he is charged, kindly mark my words, they are all falling part in the schedule, and therefore technically they are all scheduled offenses. No competent court of law has either granted stay against any such investigation. No competent court has really, my lords, entertained any quashing petition, nor is it discharged. So the only aspect that is left out for me to look at is existence of a scheduled offense, not the veracity thereof. The investigation that may have ensued there and the materials that are collected by them is completely outside the purview of Evidence Act. The Honorable Court is aware. Police authorities would record statements under section 160 of no value till the witness enters the box.
The veracity of that very statement will be examined on the touchstone of Evidence Act and the provisions thereof. Here, my lords, this is a special act which has saved my lords, various, if not several, various sections which would throw light on the nature of the act itself. Some of the sections would be, my lords, 2(1)(u) is read. Section 3 would be another aspect. Then I would request the Honorable Court to come with me on section 24, 45, as also section 50. These are the only sections that I intend to read over and above 69 and 71. I may repeat, my lords, if the Honorable Court so desires. Or I may just, while my lords reading, may just request the Honorable Court to take a note thereof. So the first, my lords, and the most relevant here, so far as statutory aspect is concerned, the section that the Honorable Court is required to take into consideration would be section, my lords, 2(1)(u), that is proceeds of crime. I will not read, he has read. I need not, my lords, dwell more on it. Second, my lords, is 2(1)(v), the definition of property. Since he has not read, I will read. Property means property or assets of every description. Assets of every description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible. This has some relevance. And includes deeds and instruments which we are not concerned with, evidencing title to or interest in such property or asset wherever located. Wherever located, my lords. That is the definition of property, my lords. Then the next would be 1(x), 2(1)(x), the schedule. And 2(1)(y), the schedule offense. It says the offense is specified in part A of the schedule. The offense is specified in part B if the total value involved in such offense is 1 crore or more. This is a sub clause of 2(1)(y), my lords. So first is everything that is stated in part A. And therefore it becomes imperative for us to have a look at part A a little later, my lords. So this is one of such definition. Then kindly, my lords, oblige me by turning to section 3. Section 3 is, my lords, offense of money laundering. Now kindly mark this. Whosoever directly or indirectly attempts, so not necessarily, my lords, his reliance was on schedule offense that, sir, today there is nothing against me. I have not done anything. Even an attempt here under section 3 is couched in the whole meaning of section 3, where it defines money laundering, offense of money laundering. So who directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or is knowingly a party or is actually involved in any process, here everything applies to him. I'll point out how. Or even activities connected with proceeds of crime, including what, my lords? Concealment, possession, acquisition, the way he acquired, or use and projecting or claiming it to be untainted property shall be guilty of an offense. So first limb of the argument as per section 3 is that these are the activities which are defined that if you have indulged into are an independent, stand-alone, separate offense under provisions of Prevention of Money Laundering Act under section 3. The second limb thereof is if I am claiming it or projecting it to be untainted money, which I have used, collected, acquired, possessed and used. And if I am claiming it to be untainted money, I am guilty of having committed this offense. Now, something that the Honorable Court would look at it at the time of trial. Today, this is the accusation leveled on him on the basis of evidence that is collected during the course of investigation. Having seen this, 4 I'll skip, my lords. It is punishment I'm not concerned with. He could have argued this, that the punishment is 7 years. He didn't. I will not, my lords, respond thereto. Kindly mark section 24, my lords, and 23. 23 may not be of any direct relevance here at the first blush, but, my lords, 22 and 23 would require some consideration by the Honorable Court because they refer to, my lords, a statutory presumption. My lords, the law on interpretation, my lords, the Honorable Court has come across n number of decisions, my lords, in the distinguished career that the Honorable Court had at its disposal, my lords.
these statutory presumptions are absolute, providing for an exception within them. That exception is something to be discharged by him. The Honorable Apex Court, while considering Vijay Chaudhary, says that burden will have to be discharged at every stage. Which is that burden? 22 talks of Milord's presumption with regard to record of the property. 23 refers to Milord's presumption in interconnected transaction. Interconnected as in, I go to somebody, deceive him, ask him to give me some money, which is a criminal activity. Once I have done that, I obtain that property and then I indulge that very money in some spending or Milord some other activities. Those are all interconnected transactions, and there also presumption is provided. Then comes section 24, burden of proof. Now kindly mark this, the opening lines. In any proceedings relating to proceeds of crime under this act. Now, Honorable Apex Court had an occasion to deal with this and said any proceedings means any proceedings. Be it adjudication proceedings, be it confiscation proceedings, be it freezing proceedings, be it attachment proceedings, or also be it bail or trial proceedings. Anything that arises out of section 24, the burden is reversed. And how it is reversed? In any proceeding relating to proceeds of crime under this act, A, in the case of a person charged with the offense, he is about to be, not yet, my lords, we are at a very crucial stage of investigation. Taking a pause here, my lords, let me point out what is the stage today. Lords, we arrested him on a transfer warrant. Kindly mark the date of arrest, because of course, my lords, very inadvertently, but I still would want to critically see it as an conscious endeavor to mislead the Honorable Court. Kindly have a look at page A of the memo. Kindly see, my lords, what is the date of arrest shown by him. Because the Honorable Court is going to exercise the discretion, and therefore the Honorable Court must satisfy itself on every possible aspect as to whether he really is a person worthy of the discretion or not. Kindly see, my lords. Immediately after his name and address, arrested on 29/12/2022. A false, misleading averment may be inadvertent, but this is how it stands. He was arrested on 25th of January 23, my lords. A show is sought to be created as if I'm behind the bars for 2 months and nothing has happened. Lords, once I'll conclude my investigation, since I can't file a charge sheet, I would come with a complaint with entire investigation material. It is on the basis thereof that the Honorable Court, my lords, the designate court, the special court, my lords, my lords, would, my lords, on the perusal of the evidence gathered along with the complaint, would either take cognizance of the offense or would throw us out. If thrown out, my complaint is gone. If the cognizance is taken, it is at that stage that the complaint is filed, meaning thereby, my lords, it is more akin to a report filed by police authorities under section 173 of the Code of Criminal Procedure, where police after investigation files a charge sheet. Since I can't file a charge sheet, I can only maintain a complaint before the Honorable Court. So investigation today is at that stage where we are ascertaining the veracities of various claims made by him, as also other persons who are examined by us under section 50, where this opportunity of section 24 would begin from. That is how I said any proceedings would include everything, milords, is what Honorable Apex Court says. And what was he required to do, milords, under section 24? Kindly come back to it, milords, and oblige me by permitting me to read A. In case of a person charged with the offense of money laundering under section 3, the authority or the court, this Honorable Court, milords, shall, now this is the exception, unless the contrary is proved. The word used is proved, not asserted. I may come up with any assertion, milords. I will have to prove. And when the word proved comes, milords, the rigors of Evidence Act will come into play. So unless the contrary is proved, comma, presume that such proceeds of crime are involved in money laundering.
Now, my lords, for any person to come to this honorable court and request that, sir, please don't draw this presumption against me. And I am falling in this unless the contrary is proved. These are my documents. Kindly take them into consideration and consider that burden to have been discharged, those facts asserted by me as proved, and bring me out of section 24. But till that exercise is done, your lordships are under a statutory compulsion to presume that such proceeds of crime are involved. Now, proceeds of crime, my lords, my learned senior friend, out of his usual fairness, my lords, very candidly said that yes, I have taken money from people. But his problem starts with those additional 23 lakh, according to him, which are taken into cash, which he perceives it to be the only eventuality which will bring him in the clutches of the PMLA Act. My lords, I'm not here to address those misperceptions, but nonetheless, let me say this to the Honorable Court, my lords. There are basic aspects of the Act. One, I'm not concerned with the veracity or the evidences of scheduled offense. For me, existence thereof is sufficient to go on with my own investigation, which is at a very crucial stage. Second, so far as, my lords, his claims of these amounts being untainted are concerned, the burden lies on him to prove that these are all untainted money that he has earned out of some legitimate source of money. Now, my lords, he said that I have done crowdfunding. My lords, what is crowdfunding? આપણા ત્યાં સિગ્નલ પર જે લોકો ઉભા હોય છે એ પણ ક્રાઉડફંડિંગ વાળા જ કહેવાય આમ જોવા જઈએ તો પદ્ધતિમાં ફેર હોય કોઈક ઓનલાઈન જાય પેલો ઓફલાઈન રોડ ઉપર ઉભો રહે મૂળ તો વાત ક્રાઉડફંડિંગની જ છે. Now, my lords, what is crowdfunding? Why a person would want to not stand on a signal and would want to go to a website is for basic reasons. One, my lords, those websites require, I'll show it from the statements recorded of the very owner of the website and will answer a couple of things that he raised. That website makes it mandatory that you must disclose the purpose for which you are going for crowdfunding, because they are the medium whereby, on the basis of claims raised by the applicant, the money would be routing, because those claims are made on their website. So they have two preconditions. One, you must disclose the cause. And second, my lords, why disclosing it is mandatory. Under user agreement, I am now a person who intends to pay money to a person like anybody, my lords. I need not go to applicant, my lords. I would not want to put myself in that category. Any person, my lords, who is in need of money for some surgery or for some medical purposes. When I go and pay some amounts to that person, my user agreement with that website mandates it that I must get clarity of accounts as to where my money was used. I have a right to know where my money was used, and if it is not used for the purpose for which it is taken from me, I can take action. It is that aspect, my lords, which assumes greater significance when we consider his claim that yes, I have taken it from public at large for my own sustenance. Sustenance is, my lords, I'll point out how the gentleman has been sustaining himself and the amounts that he has spent, because that is part of the investigation I'll have to point out. Now, my lords, so therefore, there is a person who deceives people by a clandestine, fraudulent cause being espoused and deceives people in depositing their money to him. That is the scheduled offense. I'm not concerned with it. I'm concerned with the fact that people were deceived, the amounts came to him, and how those amounts, because my purpose under PMLA is to track the money, not the scheduled offense, as to how the forgery was committed. That is for the authorities to decide. The Honorable High Court, this very argument was raised before Honorable the High Court. The Honorable High Court considered this very aspect, including these very decisions, and recorded a finding in case of very present applicant in very same set of facts, not for PMLA, the scheduled offense. My learned friend said that no offense is made out. Since scheduled offense is not made out,
how PMLA would stand. To me, it is a standalone offense under Section 3. If a person falls in Section 3, it is an offense, can be prosecuted one. But I am not to dwell much on it because that is not the stage here. He is not saying that caused this complaint, but the complaint is yet to come. He says that if that offense would go, and there are no ingredients of that offense of forgery, cheating, how 467 applies, how 471 comes, how 120B comes, others are not arrested. But I am not concerned with any of those aspects as ED. I am concerned with the money trail as to how you received these amounts. These are all proceeds of a crime which is at large before a competent court of law, and the competent court of law would examine. If it says ultimately that no, this was no crime, probably my trial would meet the fate as he perceives it to be. At this stage, my lords, there is an accusation. No court has granted any stay. The Honorable High Court, while considering his bail in scheduled offense under 467, 471, had certain observations to make. Before I take your lordship to facts, kindly permit me to read them so that the whole આ પેલું કહ્યું ને એમ કે બધું કલર ભૂસ થઈ જશે. આપણે જોઈએ સાહેબ કઈ રીતે બધું કલર ભૂસ થાય છે હાઈકોર્ટના ઓર્ડરમાંથી જોઈએ આપણે. Kindly have a look at my compilation, my lords. In their application itself, my lords. Kindly have a look at page number 87. I am grateful to my lords, my learned friend. To me, મારા સાથીદારો એ બધા. Page 87, annexure H, my lords. Order of Honorable the High Court passed in criminal miscellaneous application 1316 of 23, dated 23rd of January 23. Kindly permit me to read para 2, only to point out as to what was the allegation. How it was considered comes a little later, but what are the arguments would be of greater significance. The offenses as narrated in para 2 are 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120B of IPC, read with 66C and D of ITH. None that we are concerned with as of now, but this for me is a scheduled offense, and the existence thereof would entitle me to investigate offense under PMLA. And this stands as of now. Then, my lords, para 3.1, some backdrop of the arguments that were made, he didn't make them here. But somebody who is very talented, and of course his talents are very visible, and also happens to be a prestigious media person and national spokesperson of some party in some state. We are not concerned with it. To us, it is just a matter filed by an accused. Then the argument of applicant is a chronic cardiac patient with 30% of left ventricular ejection fraction and has been constantly harassed by police officials, wherein he is being maliciously arrested in one or other FIR and deliberately made to travel by road. My lords, his style of traveling is by air. Unfortunately, my lords, police can't afford. Public exchequer is not to be, my lords, for his leisure activities. He has already taken crowdfunding for his own leisure activities, and I'll narrate every such activity in detail. And it would really be, my lords, an eye-opener for all those who have paid this money to him, my lords. Then he said, my lords, that he is a political activist, etc. Kindly mark 3.2, one date. On 1/12/22, the petitioner shared a news clipping. Then para 3.3, second line from the bottom. On 6/12, the applicant was arrested by Gujarat police, not by me. These dates would assume greater significance when I'll take the Honorable Court to the memo and the tall claims that are made in the memo. Then, my lords, he says that on 8/1, he was granted bail, again arrested on 28/12. This is the date, my lords, referred to in para 3.5, that he has chosen to reflect in his memo to create a show as if he is behind the bars for 2 months and no complaint is filed, whereas, my lords, I am well within my stipulated time frame in terms of filing the complaint. Then, my lords, various other arguments, my lords, begin from para 5. I would not read them, but, my lords, kindly take note thereof. In substance, or the gist thereof is that he, my lords, started providing certain half-baked information, which were more conjectures, and the informations that he deduced from internet, etc., without ascertaining or verifying.
he made certain claims and then started at page number 91, third line top. Then started collected through crowdfunding, where solely via, kindly mark this, online payment, which has been duly accounted and appropriate tax is also paid on the said amount by the petitioner. Kindly mark this, this was his claim before Honorable the High Court. No reference to cash, no reference to his personal sustenance, the way he claims today. Then he says, Lords, the allegation or the arguments goes further. At page 91, kindly mark the middle portion. The decision delivered by Honorable the Apex Court in 21-1 SCC in case of Sanjay Chandra versus CBI. The one which he relied here is also relied here. Again, same argument that object of bail is neither punitive nor preventive, etc. Kindly come to para 7, page 92. Now, this, my lords, are of scheduled offense. Kindly see what Honorable Court says. These are observations of the Honorable High Court while refusing bail. Third line onwards. It appears to the Honorable High Court, my lords, that there are serious allegations against the applicant. The investigation is going on and the charge sheet is yet to be filed for that scheduled offense, where he claims as if he is acquitted. From the statement of the complainant and the other witnesses, it appears that the funding raised for welfare of the people were utilized by the applicant for his personal expenses. A finding recorded, my lords, substantiated by evidence that I have collected. As per statement of witnesses, the applicant has not only received amount from the wife of the complainant, but received amount from people from around 1767 persons and collecting funds using the social media, or rather websites received the payment by using online payment gateways. There are many transactions appears to have been done on prima facie going through the bank account statement. So it cannot be denied that same transactions might be done for his personal usage. Now that evidence has come in my investigation or not, which is a question of fact and can only be decided by evidence at the time of trial and not at the stage of investigation when the charge sheet is yet to be filed. Because here also we are exactly at that very stage. Considering this, my lords, kindly turn to para 9, page 94. The Honorable High Court deems it appropriate to say this. For the foregoing reasons and from the facts and circumstances of the case, it appears that the prosecution has clearly established the prima facie case against the applicant, and thus this court is not inclined to exercise the powers, and the bail is rejected. Lords, I have my own doubts whether any SLP is preferred, but I will depend on statement of my learned friend. I checked in the morning on the website, official website of Honorable the Apex Court, namely Honorable the Supreme Court of India. I could not find anything, but subject to correction by him, lords, he is welcome. આ મેટર પતા ને આનંદ ભાઈ જશે ભાઈ તૈયાર કરી નાખશે મજાક કરું છું આનંદ ભાઈ કેમ. So it is a matter of record that this order as of now holds the field, not interfered with, and my lords, these are the relevant observation of the Honorable Court. Now, my lords, I said while reading this that now that evidence has come on record, my lords, I'll just cursorily tell the Honorable Court, because we are at a stage where complaint is yet not filed. I would not want to disclose everything to him, and he neither is entitled to know everything that is happening against him at this stage. He would get to know with evidence, with detailed averments at the time when I file complaint against him, which the Honorable Court may take cognizance or may not take cognizance. For that, my lords, kindly permit me to point out two sections, 45 as also 50. 45, my lords, is my lords, falling in chapter 7, special courts, this Honorable Court to me, my lords. 43 is, my lords, the appointment. 44 is exclusivity of triability of the offenses of PMLA. Kindly see 45. This assumes greater significance on two aspects, and I would want to put, or rather lay greater emphasis on this section 45, offenses to be cognizable and non-bailable. Now kindly mark this, my lords, it is a non-obstantive clause. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, namely 439, Honorable Apex Court said that these are in addition to 439 restrictions, not in derogation thereof. No person accused of an offense under this act shall be released on bail. Now, under this act assumes greater significance because till then, my lords,
it was only permissible in view of what Honorable Apex Court said in case of Nikesh Tarachan. And, my lords, the discrepancy was noted by Honorable the Apex Court in case of Nikesh Tarachan, which later on now in Amit Chaudhary case, my lords, is considered reiterated. And it is said that in view of this amendment, my lords, which took place, my lords, by Act 13 of 2018, with effect from, my lords, 19/4/2018, various amendments were brought in, my lords, and that is how 45 also came to be amended. So no person accused of an offence shall be released on bail or on his own bond unless, one, the opportunity part that the Honorable Court is obliging me, my lords, by granting me, and two, where public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of having committed such an offence. No trial needed here. Only prima facie material to be taken into consideration, but over and above prima facie material as contemplated under 439, this is an additional rigor in the special statute which says that the Honorable Court must satisfy its conscience, coupled with burden of 22, 23, and 24, that the person is not guilty of having committed an offence. Today, my lords, in absence of any attempt to discharge that burden under section 24, right from the stage of his statement being recorded, other witnesses being confronted, his bail application, and the present argument, nothing of the sort is coming forth. He concedes rather that yes, I took money. He concedes that yes, I used it for my own purpose. He rather has a step ahead to go and says that crowdfunding is not an offense. To that extent, my lords, something needs to be done. If begging is offense, my lords, crowdfunding, my lords, probably sooner or later may come. Today it is not. If it is not, it is not. I am not trying him for crowdfunding. I am going to try him for offense of money laundering under section 3. He falls squarely within it. That is the crucial aspect that he probably is missing out, but this Honorable Court certainly would not, more particularly while applying section 45. So there has to be, my lords, a reasonable ground existing to believe for this Honorable Court that he is not guilty of having committed an offense. So as if the material has no value worth the less, no prima facie value, nothing of the sort. You have come with papers, nothing else, and I hold that there is nothing in the investigation so far, and therefore he must be enlarged. He can't be said to be guilty. But to record that satisfaction also, my lords, a look will have to be given to the evidence recorded up till now as contemplated under section 50. Kindly oblige me, my lords, by permitting me to read section 50. I would want to draw an analogy, my lords, between section 45 and 50 at par with, my lords, various special statute sections that the Honorable Court has come across. NDPS Act, my lords, where the twin conditions are imposed, various other provisions, my lords, I am not referring to Makoka, but of Companies Act, etc., my lords, where special agencies are investigating these offences. These kind of non-obstructive conditions are imposed, keeping in mind the legislative intent and the object behind the statute pursuant to which a person is being charged. I'm not charging him for IPC. I'm charging him for my statute. This satisfaction of the requirement of sections must be recorded and must be adhered to unless he's challenging these very sections, which of course would not lie here, but just food for thought for him. Minutes. Kindly turn to page 50, section 50 minutes. This is how the evidence are recorded. This, my lords, I will not read, but is at par with that of 108 of Customs Act, as also, my lords, 67 of NDPS Act, as also, my lords, Companies Act, section 214, where, my lords, what is recorded here, following strictly this procedure, would not be hit by the rigors of Evidence Act, more particularly section 23, 24, and 27, my lords. These are all evidences to be taken on its face value, and the rebuttal is yet to come from him. In absence thereof, even in cases where this Honorable Court would be aware that in cases where, my lords, even such statements were retracted, the Honorable Apex Court said that if there is anything otherwise corresponding to the very statement, even if retracted, it can form sole basis of conviction. Today I am not preaching for conviction. His turn will come. He must wait.
Today I am saying that it is following this procedure that these evidences are collected, which lead to only one eventuality of having deceived people, collected money, and then having spent them. I'll just give an illustration on the evidence, my lords. We'll provide the entire compilation of statements recorded, but I don't intend to read them in open court now, more particularly when we are on YouTube, my lords. I don't want his defense to start building up right away. But, my lords, what happens is that so far as online payments are concerned, he is conceding. So I would not take much time on it because the record speaks for itself. His bank account, the amounts that he received, everything speaks for itself. Collected during the course of investigation, applying section 50. Then some oral evidences are recorded, my lords. Those oral evidences are, my lords, with regard to cash entries. So what happens is that when confronted with the bank records, just one of the illustration, my lords, just an example out of a huge pile of evidence and entries. When confronted that, sir, your bank account says that this amount was deposited in cash. The name of the person depositing the amount is you yourself. The place of such deposit happens to be Calcutta or some other place. Whereas when we examine your mobile records, you are not even there. You are somewhere else. Somebody under your instruction is collecting all these cash amounts and is depositing it in your own account, which only you are privy to, because now these are all cash transactions, no razor pay, no our democracy, etc. Cash deposits, the amounts are huge. So his endeavor to discard that cash completely as if it is only an offense under IT. No, my lords, I am not talking about IT. He's just planting ideas in me. And I'll take that idea, if at all there is anything to be done. But then that is for those authorities to look into it. And I'm sure they certainly would be looking at it now. On YouTube, my lords, they must have been privy to it. Or he's saying, but the fact is that his bank accounts received amounts which crosses the threshold limit as contemplated under the Act of that 1 crore rupee. Now, my lords, he laid a lot of emphasis on this of 1 crore. Now, what is that 1 crore? Just if the amount is, say, for an example, 99,99,999 rupees, would it not amount to money laundering? That doesn't change complexion of the offense under section 3, my lords. Here, the amount admittedly goes beyond 1 crore. If 1 crore threshold limit would not have been there, presuming, my lords, can it be said that therefore in while considering the very application under 439 as it is styled, is required to be allowed? The 439 still speaks of discretion that lies in this honorable court, and because 99,99,999 still continues to be a huge amount, though short by 1 rupee for making it a crore. Here the amount is more than 1 crore. And I have found this amount to be existent out of his own bank record, to which his answers the honorable court would find completely evasive. No recollection. I don't know. I have no clue. I have been using it for my own practical purposes. What were those practical purposes, my lords? The amounts that are spent on what? Lords, there is a list. ના અલગથી ચાર્ટમાં થોડું છે. આ પેલું પૈસા વાપરેનું વિગતો આપીશ હું તમારામાંથી વાંચું છું. આપની કોપી છે મેં આપને આપ્યું આમાંથી વાંચું. ના સાહેબ હું એમની નકલમાંથી વાંચું છું કે ક્યાં પૈસા વપરાયા છે. સિરિયલ નંબર 1 ખાવા પીવામાં. એટલે હું આમ પેલું સાઇટના નામ નહીં દઉં, આપણે મારે કોઈ એવું એન્ડોર્સ કરવાની જરૂર નથી. ખાવા પીવામાં 5,25,000. હરવા ફરવા વિમાનમાં પેલું એમને ગ્રીવન્સ હતો, મને તો પોલીસ વાળા એમ કે મને તો જીપમાં લાયા, બાય રોડ ટ્રાવેલ કરાવ્યો, કારણ કે એમની સ્ટાઇલ છે હોટલમાં રહેવાનું અને ફ્લાઇટમાં ફરવાનું. 7.5 લાખ રૂપિયા અપ્રોક્સિમેટલી. પછી ખરીદી છે ફ્લિપકાર્ટમાં, એના કંઈક 90,000 છે. પછી એમણે કોઈક પેટ કેર લખ્યું છે એટલે હું પ્રિઝ્યુમ કરું કે એમણે કોઈ પ્રાણી પાળ્યું હશે.
એનો ખર્ચો 75,000 છે. આ બધા કયા પૈસા સાહેબ? જે પેલા નાના લોકો પાસેથી 1737 લોકો પાસેથી કોઈ બહુ મોટી કોઝ માટે ઉઘરાયેલા પૈસા એ હું અત્યારે મારા કૂતરા કે બિલાડા પાછળ વાપરું છું. પછી છે સ્ટારબક્સ. આ સાહેબ એક કોફીની દુકાન છે. અહીંયા ચા કોફી મળે. એ ચા કોફી એમણે 32,000 રૂપિયાની અડાડી છે. પછી છે સાહેબ 6ઠ્ઠા નંબરે લીકર. આપણે અરર થઈ જાય બોલવા માત્રથી ગુજરાતમાં. 23,000 રૂપિયા. પછી મોબાઈલ ફોન લીધો એ કદાચ 2,26,000. પછી એમના કાર્ડના પેમેન્ટ કરી નાખ્યા જે પેલા બાકી હોય અરાઉન્ડ 82,000 રૂપિયા. અને કુલ 17,94,000 રૂપિયા આમાં વપરાયા છે. આ એટલા માટે બતાવું છું સાહેબ, આ એમના એકાઉન્ટમાંથી મળેલી વિગતો છે જેના માટે એમનો ખુલાસો પૂછવામાં આવ્યો હતો. સેક્શન 24 would have come into play at that point in time. He could have discharged that burden here in his application. He is aware. Advocates, while they prepare bail application, my lords, and the memo, instructions are always taken. They are permitted to meet. In light of this, my lords, kindly see what does he say in his memo. Kindly turn to first page that I have shown to the Honorable Court, my lords. Then kindly come to page B. Just cursory look, my lords, because as expected, my lords, the rejoinder is substantial than the application itself, which in my humble submission is nothing but an afterthought after receiving my reply. There are 2 my lords. બહુ ભણેલા માણસ છે એટલે આપણે એમની પાસેથી સાહેબ એટલા પ્રુડન્સની અપેક્ષા રાખી શકીએ કે એ એમનું વર્તન એક લોકલ કક્ષાની જો કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધિવક્તા હોય અથવા પ્રવક્તા તો એ પ્રમાણેનું એમનું વર્તન હોવું જોઈએ આટલું ભણેલા માણસનું. આપણે આ વર્તન જોઈ રહ્યા છીએ કયા પ્રકારના ખર્ચા કર્યા છે અમે. પછી ત્રીજા નંબરે કહે છે સાહેબ, હું આ બહુ વાંચવા દેવું સાહેબ. એપ્લિકન્ટ ઇઝ અ ક્રોનિક કાર્ડિયાક પેશન્ટ વિથ 30% લેફ્ટ ventricular ejection fraction, a high court notelu, and has been constantly harassed by state of Gujarat and police official. Now kindly mark this, wherein he is being maliciously arrested in one or the other FIR and incarcerated indefinitely, thereby leading to deterioration of his physical health. સાહેબ વાંચવામાં કેવું લાગે કે આ બધું પોલીસે પકડ્યા આ બધું થયું એટલે એમને આટલી બધી તકલીફ પડી ગઈ. 29% કંઈક આવું થયું છે એમને. ક્રોનિક કાર્ડિયક પેશન્ટ છે, 30% વેન્ટ્રિક્યુલર ઇજેક્શન ફ્રેક્શન થઈ ગયું છે. એમણે એમના મેડિકલ પેપર્સ મૂક્યા. કાઇન્ડલી હેવ અ લુક એટ ધોઝ મેડિકલ પેપર્સ લોર્ડ્સ. અને તારીખ જોવા જેવી છે સાહેબ. ધીસ ઇઝ હિઝ રેકોર્ડ. હી ઇઝ પ્લેસિંગ ઇટ ઓન રેકોર્ડ my lords. Mr. Vyas, after lunch. Very well. I will continue from that. Immense problem. સાહેબ વિશેષ પછી કદાચ હું હાજર ન હોઉં તો મને માફ કરો. મારા કલીગ અહીંયા હશે. ધારો કે કોઈ રિજોઇન્ડર આપવાનો હશે તો મારા કલીગ ધારો કે હશે તો અત્યાર સુધી તો નથી એવું છે. હું તો સ્વીકાર કરું છું મેં પૈસા લીધા છે. 23 લાખ રૂપિયા બતાવ્યા નથી એ પણ હું સ્વીકાર કરું. આનંદભાઈ પોતે સાહેબ આનંદ તો હોય. ગ્રેટફુલ મિનિટ. By state of Gujarat and its police official, wherein he is being maliciously arrested in one or the other FIR, not against me, but kindly see, and incarcerated indefinitely, thereby leading to deterioration of his health. Now, let us kindly mark 2 dates here. His first arrest, as my lords, I had pointed out earlier from the order itself, my lords, his first arrest, my lords, happened in the month of, my lords, December 2022. Admitted position, my lords, he can't dispute it. And that is what he has stated also in his FIR. First date, my lords, that he has given is 6/12/2022 in para 5. Released on 8th. Thereafter again arrested on 9th. And then thereafter on 28th of December. These 3 are the dates. Kindly have a look at the medical papers, my lords. Because if we read this paragraph in its entirety, it tends to give us an impression that because of all this, his health is deteriorating. Kindly turn to page number 1, Annexure A. A lot of things would turn on this as to how this is nothing but an afterthought. The Honorable Court would find it is by Fortis Escorts Heart Institute on the left top.
The Honorable Court immediately below the Department of Cardiology on the left-hand side, my lords, below the date. Kindly mark the date. 15th November 2021. Almost 14 months prior to his arrest. And kindly see what was it. The third part, patient name, then age, contact number, then kindly see discharge type. Normal. Kindly see date of admission on the right-hand side. 5th October, date of discharge on 10th of October, 5 days discharge. Type of discharge, normal. Now, what was he suffering from? Very first para. Patient presented with complaint of chest pain since 2 days on 5th October, my lords, 2021, for last 2 days. So, namely 3rd October, 4th October. He presents himself to the hospital that he has some chest pain with choking sensation, just a sensation, my lords. Ultimately, tests are carried out. Kindly turn to page number 2. The very first unnumbered paragraph, last line. Now, patient is being discharged in stable condition with following advice and medicine. It doesn't lie in my mouth to say this, but the advice that was given to him was to avoid smoking and drinking. And we have seen his splurge that he has sent on various things that his doctors advise him not to. Don't find fault with ED for this position. If at all there is anybody to be blamed, if at all. One. Second, because these are all 2021 October, November documents. It is not even a single case. He is arrested in various offenses. He is housed in Sabarmati jail. He doesn't intend to come up with even a single instance where he must have brought this to notice of the jail authorities, and jail authorities have not taken care of. No such episode, no such incidents. This suddenly comes to forefront, a 14-year-old episode, 14-month-old episode, only when he prefers bail in schedule offense. The Honorable High Court, as I have read, dealt with it and said that don't bring this in. He's trying to not bring this in here now, in a way which, if read in isolation, would lead a person to believe that his situation is really very because of this arrest, etc., which is in fact not the case, and therefore this is nothing but misleading. Then, lords, in his application, entire application of perusal thereof, lords, would only indicate two major grounds. First, everything with regard to scheduled offense, where he says that all these offenses are misconceived offenses. Maybe it is for him to go in either discharge or Milord's caution. He is well guided. That can't be a ground. One. Second, Milords, that he says in his grounds in para number 12 onwards, Milords, he talks of, Milords, the decision that is cited. And, Milords, he says in para sub Roman 4 at page H, that I am highly educated, qualified person who is solely pursuing social activism during the alleged period where he required financial assistance to sustain. Now, my lords, a very highly educated, qualified person not finding employment is a matter of sorrow. But then for that, my lords, there can be n number of attributable factors. I am yet to come across a highly educated, qualified person not being employed. He was employed with a leading media house initially. Then he chose to, my lords, pursue this as a career. Fair enough. Everybody is free to, my lords, pursue any career that they want to. But then while you pursue a particular career, it does not really mean that you would start deceiving people at large under the guise of some episode which is completely imaginary and turns out to be factually completely incorrect. Fair enough. He didn't stop at that. On the basis of such episode, my lords, he starts collecting money from people at large. It was a very serious episode. My lords, I would refrain myself from saying anything with regard to the episode that happened. The help for that episode has poured in not only from government, every private institution and various companies. I happen to be part of that matter. Therefore, my lords, on a personal note, I'm aware of the help efforts that have happened there in that case. He is citing that, my lord, starts collecting money. Now, he said that I declared it, that I'm doing it for my own sustenance.
Kindly, Milords, permit me to go back to that very page that my learned friend Milords said that he would want to rely on. Kindly turn to Milords, page number 96. The document begins from 95. 95 is all about Milords, the website. Ahorupa Mahodhoni, Milords, some kind of self assertions by the website. We are not concerned. 96, Milords. Kindly note certain glaring aspects, because Milords, a statement of this very gentleman who runs this website is recorded, and what he says is shockingly, Milords, going to Milords, hurt the conscience of the court. What this page says, the page that he produces probably to rely on at page 96, Milords, he says that it is all about Sanket Gokhale. Known for his timely political intervention, we have no personal knowledge as to what political intervention. He happens to be some local party's speaker, Milords, or Milords, Pravakta. Through RTI PIL, so and so chose a lone wolf strategy to take on establishment. Fair enough, his choice, Milords, as to the strategy that he intends to choose. But to be able to do this effectively, he decided to become a full-time activist. So this is now turning out to be a profession, an independent profession of activism. Sustaining himself, now kindly mark this, small donation by his followers using our democracy platform. So one, followers, small portions or small donations, but the greater part comes later. So and so raised close to 48 lakh rupees via crowdfunding. Now to do what? To sustain his work for close to 2 years. And has recently now joined some political party, Milords. In light of this, Milords, kindly permit me to bring to your Lordship's notice the statement of the website owner. Just, Milords, we are furnishing the entire statement. Since it is before complaint, Milords, I'll not be able to read it aloud. What we have done is, Milords, we have marked or rather flagged 3 portions of such statement. Reading thereof here in light of this, Milords, would make a lot of things clear, Milords. Milords, I'm sorry, I'll not be able to share it with my learned friend because of the stage involved. Otherwise, there is nothing that I want to withhold from him. But his stage would come. This would become part of complaint if ultimately we find evidences in furtherance of what we have already found. Kindly take note of these 3 portions, Milords. It is in consonance with what I initially submitted when I referred to crowdfunding. What's the other aspect why this would assume greater significance would be with regard to the complainant of the scheduled offense. A person who using this very platform has paid amounts and felt deceived, cheated, allured in such a way that he parted with his tangible property. We have seen the definition of property here also, Milords. Anything that is movable, immovable, tangible, intangible. The person parted and realized that he is defrauded. He asks website because of the user agreement. And now, Milords, kindly perceive it with the admission made while arguing that yes, I used it for my purposes. We know your purposes as well. We have prepared a gist thereof, which includes all leisurely purposes. This may be or would be investigated by Gujarat police
So far as scheduled offense is concerned, I'm not concerned with scheduled offense. I'm concerned with what happened to that money. And since it is still sought to be projected as untainted money, why I say untainted money is being projected for two reasons. One, he himself in his application, as also during the argument, my learned friend Mr. Yavnik Miller, who is not around, so I would refrain myself from saying anything with regard to him, made an assertion that, sir, whatever amount that came to my account, I have paid tax on it. Those returns, etc., are yet to come. But presuming what he says is right. So he concedes to the fact that yes, he has used it. And to him, crowdfunding is not an offense and misutilizing that money. But sir, I am not charging him with crowdfunding. Nor is Gujarat Police doing. Crowdfunding is one thing that is mean. But then to actually resort to that mean, you have adopted a methodology where you have deceived people at large, making them believe the concocted, fraudulent, non-existing things that you said on your social media platform, and you sought money from them to further that cause, which you have not done anything about. Rather, you have spent entire money on your own out-of-pocket expenditures. That is an offense, for which schedule offense is registered and law will take its own course. I am not concerned with it. What happened to that money? Because we inquired from banks. All bank statements, etc., under section 50 were called for. Various statements were recorded of bank officials as also persons who had deposited amounts, etc. When he is confronted during his interrogation, he has nothing to say. That is where section 24 burden probably would have begun for him. He is an educated person, a highly qualified as claimed by himself. He doesn't come up with any justification. Rather, now he concedes that yes, I have spent this money for my own purposes. Why? Because on Twitter, I said that I would need to sustain. Everybody knows that everybody needs to sustain. Now, you are missing out on one aspect. Anand read para 5 of my affidavit to indicate that it is raising question in first line and in fifth line it is answering. Sir, you probably are missing out on drawing distinction between two independent things. That is your misreading or your misperception. Please don't attribute it to me. All that paragraph says is that you collected amounts, started using it for yourself by raising certain claims on these two websites and platforms. Any disclosure, and you did not disclose that I am going to use it for my own purposes. Any disclosure on some other platform cannot absolve a person from the acts that he has committed while taking money. Twitter, he is not taking money. He is taking money through these two websites, as also, my lords, accepting amounts in cash and other deposits through WhatsApp groups, where he, in those WhatsApp groups, my lords, claims to be the same thing, says that this is my account number, please deposit amounts. Those amounts are deposited. Some people have deposited cash to him. What he has done is that he deposited that very cash through his people in his own name, in his own account, while he was somewhere else, just trying to create a show and nothing else. If this is not forgery and misleading even this honorable court or the agencies, I really have my own doubts as to what else would fall in that category of deceiving a person. And then he's saying that 420 would not apply. Fair enough, sir. Go and file a caution. Whosoever is appearing would defend it. It won't lie in your mouth today while seeking bail in PMLA offense, where these things have come on record. And there are evidences to indicate that aspect of your life. The expenditures are there. You were asked, you had no explanation to offer. On one hand, in October 21, doctor tells you not to consume alcohol and indulge into smoking. Look at your expenditures. Substantial amounts are being utilized there. And now you want to raise that health ground, which existed some 15 months back, 14, 15. If we count from today, it will be around 16, 18 months back. It is this kind of behavior of a person who is before my lords, seeking equitable exercise of the discretion that lies. Now, to exercise that discretion for a moment, refusing to
to go into any other aspect of section 45 or anything, only for the sake of argument. And let's take a situation that the Honorable Court is considering this only under 439. Still, nonetheless, the offense involves huge amounts. Your own conduct would disentitle you any discretionary relief. More particularly, your own averments, the way you have put them, the way you have put forth your argument without really raising the fundamental issues. Your issues were all pertaining to schedule offense, sir. Why are you wasting this Honorable Court's time here? Focus on this offense. If at all you have anything to say, discharge that burden under section 24. Having failed to do so, in my humble submission, my lords, it would not lie in mouth of petitioner that he is being victimized or anything. He is facing the consequences of the acts that he himself has done, to which he has no plausible explanation to offer. Now, my lords, when I say that, let's even for an argument presume that 45 is not applicable, though my argument is other way around, and it is only under 439. Section 45, my lords, is a non-obstantive clause which starts with a very interesting reading, notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure. My lords, the legislature is the canons of interpretation. My lords, the Honorable Court is aware that the Honorable Court would want to give meaningful construction to this and not read a particular word in isolation, because the intention is to be gathered from the scheme of the act, the acts that it seeks to remedy, and the measures that it intends to provide. So section 24, the objects, reasons, 45, as also, my lords, section 50, 71 and 68, my lords. 65, my lords, I'm sorry. Can't be given a go by. 65, I'll not read, I'll just briefly point out to the Honorable Court. 65 says that the Code of Criminal Procedure will apply. Now, why I'm pointing out 65 is 45 says that notwithstanding anything stated in Code of Criminal Procedure, had legislature intended, it could have said notwithstanding anything in any other law for the time being in force. We come across such provisions a number of times. Here, legislature deems it appropriate to mention it, that notwithstanding anything contained in code, when a bail application is being considered, that satisfaction must be recorded. It is a condition imposed by statute. The onus lies on this Honorable Court as also on me in terms of assisting to record that satisfaction in the order by substantial reasons that the man is not guilty of having committed an offense. Now, today, if the Honorable Court, this Honorable Court is to record that finding, my lords, what is that material on the basis of it, which it can be recorded? One. Second, my lords, 65 says that CRPC would apply insofar as it is not inconsistent with the provision. This makes me, my lords, put up my second argument, that even presuming that 45 doesn't apply for the sake of argument, 439 still would apply, and in 439, when this Honorable Court, my lords, will be exercising its discretion for an offense where more than 1 crore rupees is siphoned off from people at large, they are deceived, his conduct will assume greater significance. This is the conduct that I am showing. And even in that case, he would become disentitled to any discretionary relief. And then, my lord, section 71 says that this act would have overriding effect with anything that is inconsistent with this act. So even in CRPC, if there is a thing which is inconsistent with this, this act would prevail. That is where section 50 would come into play. If I am to apply 160, the statement recorded by police, not admissible as evidence. But since it is inconsistent with provision of this act, section 50 more particularly, this will have to be taken as evidence as it stands today. So it is something more than the prima facie evidence. In stark contravention of such evidence recorded statutorily, it would not lie in his mouth that he is not guilty of having committed an offense. He is arrested recently. Investigation is at a very crucial stage. There are n number of other people who were examined. One of his contention was that nobody else is arrested. We take his advice. But then we don't arrest people out of our vindictiveness. We don't arrest people simply to victimize them. We would arrest a person only when the requirement of section is met with. And the requirement of section 19 here says, so far as provision of arrest is concerned, that the officer must be authorized, and second,
he must have reasons to believe, and such reasons are to be recorded, my lords, on the files to arrest a person. If for others during the course of investigation today sufficient material is not found, and IO feels that no, we still need to do further investigation here, it is only thereafter that we can record this finding, and therefore let's not arrest this man. Can he seek parity with such a person? He probably, to save his skin, may have given somebody's name. We do not know today. The investigation would bring about everything else. But merely because he would have said Devang Vyas, is it mandatory for ED to immediately arrest me? They would look into it. They are examining it. So far as evidence is concerned, if they will find it enough, they'll record it in writing and they'll arrest me. But merely because he blamed me and I am not arrested, he can't seek parity with me that all right, then I also should not have been arrested, but if arrested, kindly enlarge me on bail. That appeared to be his argument, which in my humble submission, my lords, is fallacious. Then, my lords, last couple of things that he submitted, my lords, so far as other than, my lords, this rigors of 45. So I'll formulate, my lords, my submission, but before that, let me meet with his last couple of arguments that he, my lords, made. He read my reply, my lords. I am grateful to him, my lords. Had he not, probably the Honorable Court still would have. I am not doing it, my lords, only to save time. Because it is bail application and we will have to really keep it in mind so far as the importance of Honorable Court's time also is concerned. Therefore, I will not read, my lords, but I would simply reiterate what I have said in my affidavit in reply, my lords. Then, my lords, he said that so far as scheduled offense is concerned, it is not made out at all because those ingredients are not met with. Well, to that, my lords, my answer is that that hardly takes him anywhere because I am not trying him for scheduled offense. I am trying him for offense of money laundering. Then, my lords, he said that the provision of PMLA are not attracted at all. Now, my lords, he probably made this submission being oblivious of the schedule with the act. I'll not read, only note the entry number, my lords, which makes these offenses scheduled offense. The Honorable Court would find schedule after the act, my lords. And so far as IPC offenses are concerned, my lords, it narrates every possible offense in the schedule. So far as IPC offenses are concerned, my lords, in the schedule, the very first part A, that 1 crore threshold limit, my lords, kindly bear it in mind, spoke of part B. He missed out. And that is how, my lords, I am dealing with his second argument on the basis of this schedule. The requirement of the law is that if it falls in schedule A, arrest, 45, everything applies. If it is falling in part B, it should not exceed 1 crore. Here, my lords, the offenses in part A are, my lords, I read from the Honorable High Court's decision. Permit me to read them from here now and take it, my lords, from me that they are same. It is 420, section 420, then 467, 471, 472, 473. The ones that he is charged with, my lords, the Honorable Court may kindly just a cursory reaffirmation, my lords, from the Honorable Gujarat High Court's order, my lords, 406, 420, 465, 467, 468, out of which 467 is found here, 420 is found here, 471 is found here, which is there, 120B is found here. Then, my lords, other of the IT Act. IT Act, my lords, the Honorable Court would find sections, my lords, which are enumerated are 66C and 66D. These are scheduled offense. He falls in the offenses which are scheduled in part A. And therefore, my lords, the rigors of 45 would apply squarely. And, my lords, they will have to be adhered to in its letter and spirit. And therefore, my lords, I would want to submit that even that argument of 1 crore rupee would not lie in his mouth. And in that view of the matter also, my lords, the matter deserves no consideration and deserves to be dismissed. Now, my lords, he read couple of decisions. Now, very hurriedly, I'll deal with my lords, Vijay Chaudhary judgment. The Honorable Court is aware, my lords, he read couple of paragraphs. I'll not read any of them. But, my lords, some of the paragraphs that he read, he probably missed out. I'll read from his copy only.
he probably missed out on reading certain aspects, my lords, even in those very paragraphs. He read para 252, then he read, my lords, 268, 269, and said that he relies on 398 to 401. So in all, he is relying on 252, then 268 to 273, and 398 to 401. First, kindly, my lords, come to, in my humble submission, para 252 itself. As to what does it say? And I completely understand that it doesn't really help him, but I still am wondering that why would he read this, but then probably to assist the Honorable Court. He could have left that to me as well. I would have done that, but nonetheless, para 252. Be it noted, am I with my lords? My lords. Be it noted that the definition clause includes any property derived or obtained indirectly as well. The monies that you have received from people indirectly through WhatsApp groups, etc. And you are conceding that yes, I have received these amounts. Your difference is that it is an income tax offense. Sir, leave that offense part to us. Income tax will do whatever if it really desires to do so. These are amounts that have come to your account. Then, my lords, this would include property derived or obtained from the sale proceedings, or in a given case in lieu of or in exchange of the property which had been directly derived or obtained as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. In the context of explanation added in 2019 to the definition of proceeds of crime, it would inevitably include other property which may not have been derived or obtained as a result of any criminal activity. This is an aspect, my lords, which is actively being investigated. Then, my lords, reading further, skipping, my lords, couple of lines, the explanation added in 2019 in no way travels beyond the intent of tracking and reaching up to the property derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. Therefore, the explanation is in the nature of clarification and not to increase the width of the main definition of proceeds of crime. The definition of property also contains explanation, which is for the removal of doubts and to clarify that the term property includes property of any kind used in the commission of an offense or any of the scheduled offense. In the earlier part of this judgment, we have already noted that every crime property needs to be termed as proceeds of crime, but the converse may be true. Additionally, some other properties purchased and derived from the proceeds of crime, even such subsequently acquired properties must be regarded as tainted property and actionable under this act. It is at that stage that the investigation lies today. It hangs in fine balance. So to him to come to the Honorable Court today and say that, sir, the amounts that they have stated in the reply is the only amount. And yes, I am owning that amount, that yes, I have collected it from people and I have used it for my own purposes. But there are n number of other things which are yet to be examined. And therefore, at this stage, it would seriously prejudice, my lords, if the accused is set at large. Coupled with the fact that in scheduled offense, he is still behind the bars. And no bail is granted there. The charge sheet is yet to be laid. The evidence is yet to come on record. But in my case, my lords, substantial evidence by way of section 50, my lords, has already come on record. And therefore, this would read in my favor. As also, my lords, kindly turn to paragraph number 268, my lords, is what was shown to the Honorable Court. My learned senior friend said that he would rely on 267, 268, my lords. But then he said that he would not read all of it. Something needs to be read, my lords. Para 268 is what I intend to read, because, my lords, he skipped section 3 in his arguments. I brought it to your Honorable Court's notice. It is in context thereof that para 268 assumes greater significance. Independent of the above is, my lords, the Honorable Court finding section 3 operable and not unconstitutional. Independent of the above, we have no hesitation in construing the expression "and" in section 3 as "or" to give full play to the said provision, so as to include every process or activity indulged into by anyone, including projecting or claiming the property as untainted. All his arguments, my lords, he has been projecting that this is untainted money, because to him, crowdfunding is not an offense. But how you do crowdfunding is ultimately turning out to be an offense. His endeavor is that, no, sir, these are all untainted money. This is what Honorable Apex Court says, considering section 3, that no, everything would fall. Every process and activity indulged into by anyone, including projecting or claiming the property as untainted, to constitute an offense of money laundering on its own. So even if my scheduled offense goes, I still, my lords,
as a standalone section 3 offense would be able to maintain my complaint as and when the stage comes. Then reading further, my lords, the act of projecting or claiming proceeds of crime to be untainted property presupposes that the person is in possession of or is using the same proceeds of crime. Here there is an admission. He says that yes, I am in possession, I have used it and used it for my own purposes. Is also an independent activity constituting an offense of money laundering. What more, my lords? Para 268, this was the relevant para to be relied on. This was the relevant line to be brought to the notice of the Honorable Court. In other words, it is not open to read the different activities conjunctively because the word "and." If that interpretation is accepted, the effectiveness of Section 3 of the Act can be easily frustrated by simple device of one person possessing proceeds of crime, and the accomplice would indulge in projecting or claiming it to be untainted property, so that neither is covered under Section 3. So neither the person who has collected nor the person who is utilizing this money. In a way, that is exactly the argument, my lords, that my learned friend tried to espouse before the Honorable Court. And therefore, my lords, this judgment, in fact, would not help him, but, my lords, would go to great lengths so far as scheme of the Act is concerned, where Honorable Apex Court, my lords, while considering Section 45, my lords, had a lot to say in the context of regular as also anticipatory bill. Kindly, my lords, my learned friend said that he will be relying on 398 to 401. Kindly come to 398 to 401, and then he said 399, the paramount consideration, namely Nikesh Tarachand's decision, my lords, which back then took a view that it can only be, the twin condition can only apply to an offense under this Act and not to scheduled offense. And therefore, to that extent that it was sought to be applied to a scheduled offense also, was set aside and was declared ultra vires, not the section per se, and neither two twin conditions were, my lords, even taken off. This is clarified here, my lords. So 399 reference of Nikesh Tarachand's decision, where Honorable Apex Court records that these are in nature of doubting the perception of the Parliament with regard to 45. Then in 445, para 445 is reproduced. The most important part, my lords, begins with 401 and goes up to 407, and couple of more at 408 and 409. Kindly take them into consideration. I'll hurriedly point out. Para 400, the Honorable Court takes note of the provision. 401, my lords, it takes note of Ranjit Singh decision, where, my lords, last 5 lines would assume significance. It begins from somewhere, my lords, in the bottom 4 line of the paragraph, where the Honorable Court would find reference to Nimmagada Prasad. Just a line above that. As explained by this court in Nimmagada Prasad, the word used in Section 45 of the Act are reasonable grounds for believing, which means the court has to see only if there is genuine case against the accused and the prosecution is not required to prove any charge beyond reasonable doubt. He sought to argue it as if I am to prove everything. Here, the Honorable Apex Court says that in Nimmagada Prasad, we clarified that it is not prosecution which will have to prove beyond doubt at that stage. They only will have to come up with material. And then this Honorable Court would take that into consideration. Then, my lords, peri materia provision of 212, as I referred to, is referred to in para 402. Where, my lords, the Honorable Court in Vyas, Jaganmohan Reddy, my lords, it is part of my compilation as well, that economic offense were considered by Honorable Apex Court, my lords, in Jaganmohan Reddy's case. 2 things, my lords, or the ratio spoke of 2 aspects. My lords. One, that economic offenses have a different characteristic altogether, and they essentially are offense against people at large or the economy of the nation as a whole. And second aspect that it said, my lords, in that very case is that the measure of punishment is not the factor to be guided by. If it is an economic offense, your lordships come across GST offenses where the maximum punishment is 5 years and the scams would run into some 1,000 crores. Can it lie in anybody's mouth that sir, maximum punishment is 5 years, therefore as of course I must get bail? Had that been the intention, the legislature would have couched the entire definition separately, is what Honorable Apex Court in Jaganmohan Reddy, as also here in this judgment says. In light of this, kindly read para 403. This court has been restating this position in several decisions, including Gautam Kundu
and Amit Kumar, Gautam Kundu, he also relies on, my lords. Thus, while considering the application for bail under section 45, the court should keep in mind the aforementioned principle governing grant of bail and the limitation on granting bail as prescribed under 45 of the Act are in addition to those limitations under the code, namely 438 and 439. Then, my lords, while the question of anticipatory bail under section 45 was subject matter of argument in that case, and kindly turn to para 406 and 407. 406 is that argument. A person said that these rigors won't apply in anti-bail. And the High Court says that no, you can't create disparity. If a person is arrested and 45 applies, 45, then even for a person who is yet to be arrested, 45 would equally apply. In light thereof, at page 040, para 407, the Honorable Court says that another identical issue in this regard has been raised in non-application of rigors of 45 in respect of anti-bail filed under 438. This submission is presumably linked with the observations of 42 in Nikesh Tarajan. Similar argument was considered in so and so. We are in agreement with the observations in this decision that it is one thing to say that 45 of that refers to schedule offense under the general law, but as noted earlier, the offense under this act in terms of section 3 is specific to involvement in any process or activity connected with the proceeds of crime, which is generated as a result of criminal activity relating to a schedule offense. It is also true that 45 does not make specific reference to 438, but it cannot be overlooked that subsection 1 opens with a non-obstantive clause and clearly provides that anything contained in the code, no person accused of an offense shall be released unless the stipulations provided therein are fulfilled. Yes, this is the correct position of law. As a counsel, my lords, I would fail in my duty if I don't bring this to your lordship's notice and very conveniently say that, all right, out of this entire decision, there are only 5 para that I intend to rely on because they are convenient to me and they suit me. That would not be, my lords, the correct approach so far as assisting the Honorable Court is concerned. My lords, nothing against counsel, my lords. As counsel, my lords, we get carried away by the facts. Then he relied on, my lords, 2 more decisions. One is Sanjay Chandra. Sanjay Chandra, my lords, was considered the Honorable High Court, my Lord Justice Dave's order, though I pointed it out, and I need not draw any reference or distinction because it does not lay down any proposition that every person arrested has to be enlarged. That discretion can't be taken away. That discretion that the code gives to the Honorable Court under 438 as also 439, as also, my lords, the restriction of 45, they are not meant as if, my lords, every person who is arrested has to be immediately released. It simply says that, all right, over and above the rigors of 439, these are in addition there. Do kindly look into it. That is the ratio. That is how, my lords, Sanjay Chandra, which arises out of, my lords, offenses which are not even connected with any twin condition, would assume no significance in absence of twin condition. Here, my lords, it is a special statute matter. Now, same thing he relied on, my lords, Muhammad Ibrahim judgment of 2009. Kindly, my lords, it makes interesting reading in paragraph number 4 thereof. Again, offense of, my lords, IPC. Kindly see how the proceedings arose. It was not even a bail matter. It was an application preferred under 482 against the order passed while rejecting discharge application. Para 4, I'll just hurriedly read. 2 things would emerge. The accused has applied for discharge. One aspect, not akin to bail or anything, my lords. So I can't draw parallels between the two, nor can this Honorable Court. And of course, this Honorable Court would not even want to draw parallel with this decision. Because, second reason, it was a family dispute between 2 cousins, which ultimately the Honorable Apex Court says that they are brothers, put an end to the dispute. It does not lay down any proposition of law that rely on this decision at some later stage for a special statute and enlarge the applicant on bail. So in my humble submission, was the decisions that he has relied on expressly, none of them are applicable. In other words, I have given a whole compilation to the Honorable Court running into some 638 pages, my lords. There, my lords, the Honorable Court would find reference to every judgment that I intended to rely on. First, I have pointed out a couple of paragraphs. Nimmagada Prasad is there, Gayatri Prasad Prajapati is there, Rohit Tandon is there, my lords, which again arises out of ED. These are all offenses, my lords, or the decisions.
which relate with the subject matter, as also which also relate with the nature of accusation and the gravity of offense. And therefore, my lords, in my submission, these are the decisions which lay down an absolute proposition as to how to exercise discretion. Not even for a moment say I am saying that 45 or any of these decisions would take away the Honorable Court's majestical powers. I would be, my lords, committing a mistake if I make that submission. But how to exercise that discretion, this is how it is to be done, is what all these decisions talk of. Kindly take them into consideration, my lords. I will not read all of them. Decision at 11, serial number 11, my lords, is one that the Honorable Court has already seen at the time. Now, my lords, Honorable Apex Court had an occasion to deal with an eventuality where bail came to be granted without adhering to provisions of Section 45. Completely ignoring that aspect, something more emerges. Even the contention was not raised. And kindly see in that light what the Honorable Court had to say in para 4. May I read, my lords, with the Honorable Court's permission? Yes, my lords. Para 3, my lords. For the nature of the order, we propose to pass sufficient to observe that the High Court considered the matter as if it was dealing with prayer of anti-bail in connection with ordinary offence under the penal code. Indeed, the offence under PMLA is dependent on predicate offence, which would be under ordinary law, including provisions of penal code. That does not mean that while considering the prayer for grant of anticipatory bail, I would want to read here bail, any bail, because we have seen, my lords, in Amit Chaudhary that bail, anti-bail, regular bail, no distinction can be drawn for 45. In connection with PMLA offence, the mandate of Section 45 of PMLA would not come into play. This is what High Court held. Sri so-and-so, appearing for the respondent, invited our attention to dictum of para 48 in judgment of Nikesh Tarachand. The observation made in therein have been misunderstood by the respondent. Respondent as in the original person in whose favor the bail was granted. It is one thing to say that 45 of PMLA to act to offences under the ordinary law would not get attracted, but once the prayer for bail is made in connection with offence under PMLA, the underlying principle and rigors of 45 must get triggered. Although the application is under 438 or here 439, lords, as aforesaid, the High Court has not touched upon this aspect at all. Now kindly see, my lords. It is heard before us by the respondent that this objection was never taken before the High Court, as it is not reflected from the impugned judgment. It is not a question of taking objection, but the duty of the court to examine the jurisdictional fact, including the mandate of 45 of the Act, which must be kept in mind. Accordingly, we deem it appropriate to set aside the impugned judgment and order and relegate the parties before High Court for reconsideration. And ultimately, my lords, he was directed, since interim bail was granted, it was continued, and my lords, as I understand, thereafter the bail was cancelled and he has surrendered. So even in an eventuality where, my lords, this contention was not even raised, Honorable Apex Court says that it is duty of the court to apply 45. Earlier, it says be it regular or anti-bail, no distinction, 45 would apply. Here, it was pertaining to anti-bail, court says it is completely immaterial, because these rigors are in addition to that of 438 or 439, and therefore this will have to be must given a way to. Now, my lords, he now, as I understand, has not put much of emphasis on his medical grounds, but nonetheless, my lords, I have pointed out the dates. Kindly take them into consideration, because he intends to take recourse to that one word of Section 45, reading it in isolation, that a person is sick, because the provision provides that if the person, I'll slowly read it, my lords, because as I said, my lords, the basic principle of interpretation of, my lords, a statute is to, my lords, read it as a whole. Section 45, my lords, first says non-obstantive clause, notwithstanding anything. Then it says give opportunity to PP. When he opposes, record satisfaction that there are reasonable grounds to believe that he is not guilty. Not that there is a prima facie case which is not believable. A finding will have to be recorded that he is not guilty. Then, my lords, it says provided that a person, now kindly gather the intention, who is under the age of 16 years, one contingency, or
is a woman or is sick or infirm. Now, this will have to be read as a whole. I can't pick woman out of it and say that this would mean that any lady accused, 45 rigors will not apply because the proviso says, provided that a person who is under the age of 16 or is a woman. So now I'm a woman, so enlarge me on bill, 45 will not apply. Can it be said? The legislative intention is pretty clear, my lords, that if it is under 16 years, woman, sick or infirm, sick as in its popular sense sick. મને આજે માથું દુખે છે માટે મને બેલ આપી દો, can't be the ground. If he is really unwell, the first natural event that would occur is that he would go and complain it to the jail authorities, the jail doctor. They will refer him to some hospital or they may check him and decide that no, nothing is there. That exercise is completely not done. Some 16-month-old episode is sought to be brought into service. To catch hold of this one word, sick or infirm. So sickness has to have nexus with condition of that person, that he is so bedridden, he is so infirm, that there is no point in shifting him to a jail where these medical facilities he would be deprived of. And therefore his right to life would come into play, along with the liberty. Here, my lords, there is no threat to life. Some 30% thing which happened in 16 months back, thereafter you have been leading an indulgent life, and just because this says word sick, had you been a woman, you would have said, I am sick and woman both. And therefore 45 would not apply. That appears to be the contention. In my humble submission, my lords, giving a way to such a contention would only result into frustrating the entire statutory scheme, more particularly the purport and twin conditional dragnet of section 45, and it will amount to, my lords, annulling a legislative intent of putting these rigorous conditions while considering bail. And therefore, my lords, I would submit that even if he is not well, even today, there is nothing preventing him, my lords, from availing medical treatment. He in any case was discharged in normal state of affairs. He has remained out, gathered funds, have indulged into various activities that we have pointed out, and my lords, there is entire evidence material. Permit us to make it available to the Honorable Court for the perusal of the Honorable Court, which would lead to only one conclusion, that there is more than prima facie material against him so far as section 3 offense is concerned. In that view of the matter, my lords, I would most humbly urge to the Honorable Court not to entertain present application. And my lords, I am immensely obliged for the patient hearing granted to me and the indulgence granted to my learned friend yesterday. Grateful, my lords. Am I audible, my lords? Am I audible, my lords? Yes, ma'am. Because so far as the statement of the owner of our democracy is concerned, my lords, kindly consider page 35 of the memo. That is the FIR page of the FIR relating to the predicate offences, based on which the ECIR has been registered. In that, on page 35, my lords, the owner of our democracy is a co-accused. Let's pursuant to that, the ECIR has been registered and the owner of the our democracy has been summoned, and he has been given a statement which has been used against us as of now. So far as the proceeds of crime is concerned, my lords, our democracy is a web portal which hosted our campaign, and the funds that we collected, a portion of that funds have been retained by our democracy as a service charges for hosting our campaign. If the funds that we have received qualify as proceeds of crime, then the funds retained by our democracy as service charges also qualify as proceeds of crime, as the ED case is concerned, my lords. So the statement of the owner of our democracy, which is being used against us, my lords, is not fair as of now, because the malicious part that we are concerning, that we are repeatedly saying the malicious prosecution, is with respect to that aspect only. It will show that the statement of a co-accused is being used against us. Plus, in the FIR based on which the ECR has been registered, in that. That's right. That's what I'm saying. Unless I'm not stating anything. At the cost of repetition, just to clarify, he may be a co-accused anywhere else. I'm not concerned with him. To me, he is my witness. He is examined under section 50. If it is being dragged to this point, my lords, I would cite, my lords, permit me to at a later stage furnish two decisions. One arising out of perimeter provision of Customs Act, and another under the Companies Act. Therefore, I didn't say the where co-accused statement cannot be used. Where it says that even co-accused person's statement, if recorded under statutory scheme, like section 50 or 67 of NDPS or 108 of Customs Act, even that can be relied on as sole evidence against the person who is making that statement himself as well.
as also against the co-accused. But then today that stage has Well, not come. I'm not He's not. deferring to. I'm not deferring with that position flaw. I'm just stating for the purpose of bail itself, the statement of a person who is co-accused in the predicate offences is being used just to show that we are not we are at fault in the ACR. And my lords, with respect to that, and also with respect to proceeds of crime, my lord. On the in the reply of the enforcement directorate, my lords, there is a table given with respect to the funds that we have received. The total amount that we have received is 1 crore 7 lakhs, my lords. And the total expenditure shown is to the tune of 1 crore 69 lakhs, my lords, which is completely, there is a huge difference between the expenditure, my lords. Today, my lords, there is a table which is provided. This table includes, my lord, 17 lakhs, and the heads of expenditure are not there in the reply, my lords. I do not know whether this is in addition to this expenditure that is provided in the reply, or my lord, this includes these expenditures. These are two things, my lords. And secondly, my lord, so far as the custody requirement of custody of the accused is concerned, because his passport has already been submitted before in another FIR with relate to the tweet, my lords. Not the date. The FIR is, my lords, dated 8th of December 2021. The passport is submitted before the London ACM. These are 3 points that I wanted to make, my lords. My lord may consider this before. We are deeply obliged for the patient hearing that this honorable court afforded us. It was very lengthy, but my lords, it was a privilege to address this honorable court, my lords. Otherwise, in bail, I asked Anand Bhai in the morning that in bail it should be over in 15 minutes. But then he said no, he would want to argue. Then I had no choice but to meet with his argument. Grateful, my lords. Grateful, my lords. સાહેબ એક પ્રસંગ છે કે નહીં એ એસર્ટેન કરવાનું કીધેલું હતું that I have placed on record by way of further report. The occasion is there. પ્રોગ્રામ જે છે બિસ્મિલ્લા પ્રોગ્રામ છે જ્યારે કોઈ બાળક 4 વર્ષનું અટેન્ડ કમ્પ્લીટ કરે ત્યારે પ્રોગ્રામ નોર્મલી રાખવામાં આવતો હોય છે. સરપ્રાઇઝિંગલી 1/3/2023 આ મિલાદ શરીફ છે, 2/3/2023 પ્રોગ્રામ છે અને 25 દિવસ પછી જમણવાર રાખેલો છે. સાહેબ જસ્ટ નામદાર કોર્ટને યાદ દેવડાવું કે આ જ કેસની અંદર આ જ ગુનામાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે જ્યારે 6 જણાને ટેમ્પરરી બેલ ઉપર છોડેલા છે ત્યારે 6 જણાએ બેલ જમ્પ કરેલા છે અને આજ સુધી સરેન્ડર નથી થયા. આવા જ બધા ગ્રાઉન્ડ હતા. ઇન્વેસ્ટિગેશન પેપર્સ આપતા છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન પેપર્સ ક્યારે ઓથોરિટીની ઇન્વેસ્ટિગેશન પેપર સોમવારે આપશે. સોમવારે આપશે. સોમવારે આપું છું. સોમવારે સોમવારે આપું છું. રીતે 21મી રહી બાકી એમાં તારીખ થઈ પૂરી.
અત્યારે વખતે છે કેમ પીરિયડ મેં સર સાહેબ આઈપીસી 406/420 ધ સિક્યુરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટની કલમ સાહેબ 23 EFGHI મુજબ છે સર. તપાસ કરનાર અધિકારી દ્વારા સાહેબ લાસ્ટ ટાઈમ સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડ અરજી સાથે આરોપીને પ્રોડ્યુસ કર્યા હતા સાહેબ. જે રિમાન્ડ અરજી સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે નામંજૂર કરી છે. as per the FIR સાહેબ અરજદાર આરોપીનો રોલ સાહેબ એવો બતાવવામાં આવ્યો છે કે મીટર ટ્રેડર્સ નામની એપ દ્વારા સાહેબ અરજદાર એમના મોબાઈલમાં સાહેબ શેર લે વેચનો સાહેબ સોદાઓ કરતા હોય એ મુજબના એલિગેશન એફઆઈઆરમાં કરવામાં આવે છે. જે મુદ્દામાલ સાહેબ એ જ મોબાઈલ તપાસ કરનાર અધિકારી દ્વારા સાહેબ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. અરજદારની સાહેબ 29 વર્ષની ઉંમર છે સાહેબ. પ્રથમ ગુનો સાહેબ બીજા કોઈ ગુનામાં સાહેબ સંડોવાયેલા નથી સાહેબ. સર 400 છે 420 સાહેબ બોથ આર ડિફરન્ટ થિંગ સાહેબ. હાલના અરજદારે સાહેબ કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વિશ્વાસઘાત કે છેતરપિંડી કરી હોય સાહેબ એવો કોઈ પણ આક્ષેપ સાહેબ ફરિયાદમાં નથી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા આયુ રૂબરૂ કરવામાં આવ્યો નથી સાહેબ. સરકાર તરફથી સાહેબ એવી રજૂઆત કરવામાં આવે સાહેબ કે ગંભીર પ્રકારનો આક્ષેપ છે સાહેબ. તો મેં સાહેબ જામીન અરજીમાં ડી લિસ્ટથી સુપ્રીમ કોર્ટની જજમેન્ટ મૂકી સાહેબ 2020 પ્રભાકર તેવારી. So the offense allegation no doubt is grave and serious and there are several criminal cases pending against the accused. These factors by themselves cannot be the refusal of the prayer of the bill સાહેબ. માત્ર ને માત્ર સાહેબ ગંભીર પ્રકારનો ગુનો હોય અધરવાઇઝ બીજા ગુનાઓ પેન્ડિંગ હોય એ માત્રથી સાહેબ જામીન અરજી નામંજૂર આપી છે. સાહેબ 4 અને 5 નંબરથી સાહેબ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન નંબર 51 સાહેબ રિસન્ટલી એમાં સાહેબ ગુનાઓનું વર્ગીકરણ ABCD વાઇઝનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ. જેમાં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ ડાયરેક્શન આપ્યું છે કે 439 મુજબ સાહેબ નામદાર કોર્ટને જે પણ પાવરો આપ્યા છે સાહેબ એના આધારે જામીન અરજી નક્કી કરવી જોઈએ સાહેબ. અને સાહેબ પાના નંબર 6 પર સાહેબ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે હેલ કર્યું છે a copy of this order to be circulated to the registrar of the different high court to be further circulated to the trial court so that the unnecessary bail matter do not come of this court સાહેબ. જામીન અરજીનું ભારણ સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી વધે નહીં. કોઈ સાહેબ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી અરજદારનો સાહેબ. સૌથી મહત્વની વસ્તુ અમદાવાદ શહેરના રહેવાસી સાહેબ નામદાર કોર્ટ જે પણ કડક શરતો ફરમાવશે એનું પાલન કર્યું સાહેબ. કે શરતોના આધારે જામીન અરજી મંજૂર કરાવી નથી સાહેબ. પ્લીઝ સર. ઓબ્લેસ 20 ઓબ્લેસ. PU parking
ધંધુકા પોલીસ સ્ટેશન ગુના નંબર સાહેબ 111 920 18 218 /22 કામે સાહેબ ઇપિકો કલમ 304 308 328 284 201 202 118 120 બી 114 34 તથા સાહેબ પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ સાહેબ 65A 67 1 79 81 83 ગુનાના કામે સાહેબ પોલીસે અમને 4/8/2022 અટક કરેલા. ત્યારબાદ સાહેબ અમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી કરેલી છે. ત્યારથી સાહેબ હું જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી ભાવનગર જેલમાં છું. સાહેબ આ એફઆઈઆર વંચાણે લેવામાં આવે સાહેબ, તો મારો કોઈ એવો રોલ નથી સીધો કે હું આ એમોસ કંપની સાથે જોડાયેલો કે એ લોકો સાથે સંકળાયેલો. ખાલી મને પકડવાનું કારણ એટલું જ કે આરોપી નંબર 15 છે જયેશ ઉર્ફે એ સાહેબ કોઈનો દીકરો થાય છે. એટલા માત્ર કારણથી સાહેબ બીજા આરોપીઓના સાહેબ કહેવાથી મને સાહેબ પોલીસે અટક કર્યો. અને સાહેબ હું વેપારી માણસ છું કે મેં કોઈ કેમિકલ મંગાવેલું છે કે એની અંદર મેં પાણી ભેળવેલું છે અને હું વેચતા સાહેબ કોઈએ મારું નિવેદન આપ્યું એવું પણ કોઈ જગ્યાએ સાહેબ દેખવામાં આવેલું નથી. મને સાહેબ બીજા આરોપીના નિવેદનના આધારે સાહેબ પોલીસે શકમાં અટક કરેલો છે. મારો સાહેબ એવો કોઈ રોલ નથી કે મેં ખરીદી કર્યો હોય અને કોઈએ કીધેલું હોય કે ભાઈ આને આટલો માલ ખરીદેલો છે, એવો પણ કંઈ સાહેબ મારો ઉલ્લેખ નથી સાહેબ. માત્ર અમારા બીજા ભાઈઓ છે સાહેબ, એ લોકોને પોલીસે અટક કરેલા અને બીજા તોમતદારે સાહેબ નિવેદન આપ્યું, એના આધારે પોલીસે અમને પકડ્યા. ભૂતકાળમાં સાહેબ અમે આવા વેપારી માણસ હોય કે એમની સાથે સંકળાયેલા હોય એવા પણ ગુના મારી સામે નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ આરોપી નંબર સાહેબ, એક મિનિટ સાહેબ, આરોપી નંબર વિપુલભાઈ, આરોપી નંબર વિપુલભાઈ છે સાહેબ ચીખલિયા. એ આરોપીને સાહેબ એને તો દારૂ વેચેલો, એનાથી તો 2 માણસો મરી ગયા હતા અને બીજા વિક્ટીમ બનેલા સાહેબ. એને નામદાર હાઈકોર્ટે સાહેબ જામીન ઉપર છોડેલા છે. જ્યારે મારી સામે કોઈ એલિગેશન એવું નથી કે મેં વેચેલો છે ને આનાથી ગુજરી ગયા છે. અન્ય આરોપીએ વેચ્યા હોય ને એનાથી વિક્ટીમ બનેલા હોય ને ગુજરી ગયા એવું સાહેબ આખી એફઆઈઆર ના નિવેદનો વંચાણ લે તો જવાબ નથી આવતો. અને મારી સામે એલિગેશન એવું છે કે હું પૈસા લઈને આવ્યો, તો સાહેબ એફઆઈઆર આખી વાંચીએ તો પૈસા લઈને મેં પૈસા નથી આપ્યા સાહેબ, એ સંજયભાઈ નામના આરોપીએ છે પૈસા આપ્યા સાહેબ, એવું એફઆઈઆરમાં કહે છે સાહેબ. એટલે મેં પૈસા આપ્યા અને હું ત્યાં સંડોવાય એવું પણ નથી સાહેબ. મને માત્ર ને માત્ર સાહેબ અન્ય તોમતદારોના કહેવાથી શકના આધારે મને અટક કર્યો સાહેબ. સાહેબ નાના બાળ બચ્ચા વાળો માણસ છું, મજૂરી કરું છું સાહેબ, ઘરની જવાબદારી મારી છે. એટલે સાહેબ મને નમ્ર અરજ છે કે જામીન મુક્ત કરવા જોઈએ સાહેબ. હાલના અરજદાર આરોપી સાહેબ એક મુખ્ય આરોપી જયેશ ખાવડિયા, એમના કોઈના છોકરા થાય સાહેબ. એ એમોસ કંપનીનો સુપરવાઇઝર તરીકેનું કામ કરતા હતા સાહેબ જયેશ. એ કંપનીમાંથી એ મિથાઇલ આલ્કોહોલ 600 લીટર જેટલો જથ્થો બહાર કાઢ્યો ગેરકાયદેસર અને અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચાડ્યો હતો. હાલના અરજદાર એ અલગ અલગ જગ્યાથી ભેગા કરેલા રૂપિયા પોતે અકરુ ગામના કેનલ ઉપર ગયા અને ત્યાં આગળ એક પિકઅપ વાહન લીધું. એના કહેવા પ્રમાણે બોટલો ભરી, બેરલો ભરી અને પછી ત્યાંથી નભોઈ ગામ ગયેલા. અને નભોઈ ગામથી 200 લીટરના બેરલો ઉતારેલા સાહેબ અને કેમિકલનો ભાગ પાડી અલગ અલગ પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ભર્યો સાહેબ. આ બધી જ એ વખતે પોતે ત્યાં હાજર. એમાંથી સાહેબ આ કામના અરજદાર એના ભાઈ, એના ભાગનું 200 લીટર જે કેમિકલ આવ્યું સાહેબ એ મૂકી રાખેલું હતું. એ આ કામના અરજદાર આરોપી એના એક સહ આરોપી અજીતભાઈ દિલીપ કુમાર ખામડિયાને કેમિકલ લઈ ગયેલો એની 5 પ્લાસ્ટિકના કેન એ આરોપી ચીમન રાયચંદ ના આપ્યા સાહેબ અને એ બાવળની જાળીમાં છુપાયેલા અને પછી વેચાણ કરેલું છે. ત્યાં સુધી સલીમને જ્યાં સુધી આ કેમિકલ્સ આપ્યું ત્યાં સુધી એમના સાથે હતા સાહેબ. મારા પેજ નંબર 8 ઉપર છે.
8 અને 9. અને અજીત ઉર્ફે દિલીપ ખામણિયા એનો કાકાનો છોકરો થાય છે. સંજય એના કાકાનો દીકરો ભાઈ થાય. એટલે સાહેબ કેમિકલ સી દારૂનું વેચાણ થયું ત્યાં સુધી જયેશ ખાવડિયાની સાથે જ છે સાહેબ. 21 નંબર હતા. છે વિટનેસ છે વિટનેસ છે. સર બે મિનિટ ઓય સર એક રિપોર્ટ છે એમાં સર્ટિફાઈડ નકલ માટે એમાં ગ્રાન્ટ કરાવવાનું છે રોજ કામ માટે. લઈ લેશું. ઉલટ તપાસ માટે સાહેબ મારે જ લઈ લેશું. એક સાહેબ સિરિયલ નંબર 12 છે એમએસસીટી વોર્ડમાં. હવે એમાં સાહેબ સાક્ષી સમજ કાઢ્યો છે પણ તપાસનીશ અધિકારી નથી આવ્યા એટલે મેં પૂછ્યું તો કે એમાં તપાસનીશ અધિકારી લખ્યું નથી ને એટલા માટે તો મેં ટ્રુ કોપી કરી શકશો તો કે ના ટ્રુ કોપી પણ હું નહીં કરી શકું પણ તપાસનીશ અધિકારી ઉપર લખીને આપો તો હું એમને જ નેક્સ્ટ ટાઈમ મોકલીશ અમે જીતે એટલે આમાં જ સાહેબ એને સમજવાની એમએસસીટીમાં સિરિયલ નંબર 10 છે 363/15. હવે સાહેબ ડિસેમ્બર 2021 MM સૈયદ સાહેબની કોર્ટથી ઉલટ તપાસ થઈ ગઈ પછી સાહેબ પેપર્સ પેલા હા સર એક રિક્વેસ્ટ છે સર એક બેલ એપ્લિકેશન મેં ફાઇલ કર્યું છે સર એમાં ધીસ ઇઝ આફ્ટર ચાર્જશીટ સર બિફોર ચાર્જશીટ વી હેવ ચેલેન્જ ધ ઓર્ડર ઓફ સેશન કોર્ટ બિફોર ધ હાઈ કોર્ટ વિચ ઇઝ સર પેન્ડિંગ નાઉ ધ મેટર ઇઝ ઓન 24th ફોર હિયરિંગ but in between sir charge sheet has been filed therefore I am filing after charge sheet before this honorable court and sir I am just seek permission I will withdraw on 24th that application so sir then after file the ha sir then after file this application okay sir May I mention sir? Sir, ક્રિમિનલમાં સિરિયલ નંબર 10 255/23 બેલ એપ્લિકેશન હતી સર એમાં એફિડેવિટ આવી છે કે નહીં પોલીસ વાળા નહીં જોવાનું. એમએસસીપીમાં સિરિયલ નંબર 26 સર એમાં 2 નંબરની બજાવણી બાકી છે. અરજદાર તરફે